The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional as it can last for 2 weeks. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi Moy, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñu latte moy, nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am, the baro def la dé consult or légui yow ya dé yobbu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy latte. Ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mustade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo Gambia no kotenge si la parti ni na kotenge no yalo say you are putting me in a funny position mul ka fo do kam do ni fa de ko bita jahani ni kala te ko kala te ñu ngi leen dalal ci gis-gis yi tey bi tey dañ am suñ panéliste former panéliste boo xam ne mu ngi woon ci politique bi di politique tey mu ñëw join ñu ci gis-gis yi tey bi tey because dañ bëgg a waxtaanee loo xam ne lu important la dañ feel ne docteur Ismaila Ceesay moom maanaam IR expert la xam na lu bëri ci wàllum foreign policy ba tax ñu indi ko as an expert not ne head of CA, but then don't know anything about CA. In fact, you know what deeply relationship between Gambia, Senegal, and then of course you guys Ukraine. I'm not Gambians. You for neka government bang in den jël jéego génne leen foofu noonu dugal leen Poland ak yeneen countries yoo xam ne i neighbors lañ tey dañ ko bëgg a seet because try nañ pour reach government bi xool naka la ñoo mën a ñëwee join programme bi. loolu fail ba tax nag tey ñun suñ gis-gis la ñoo indi ci programme bi suñ sañoon ñu am gaay wala am students yu nekk Ukraine pour ñu mun a maanaam saani seen cadeau ci waxtaani tey bi docteur Ceesay ñu ngi la dalal ci programme bi bu baax a baax ñu ngi la dalal ci gis-gis bi. jërëjëf Ansu maa ngi laa nuyu bu baax a baax di la jaajëfal si liggéey bu rafet mi nga xam ne moom nga nekk di def yow ak seen naataango ñu nekk gis-gis nekk programme boo xam ne di eete. di jàngal nañu si li nga xam ne mooy dox si réew mi di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom laa fi nekkal te si panélistes yi di ko dalee si Rafi Diab ak Doudou Dia Lamine Ndiaye ak yow sa boppam mi di la nuyuwaat ak Basamba di nuyu képp koo xam ne nag yaa ngi déglu programme bi ndax yaa ngi bitim réew ndax yaa ngi biir réew ma ngi laa nuyu bu baax a baax di leen dalal si programme bi jërëjëf. ok réew leen biir ne fu mu nekk nii right now ñu ngi gis ne nit ñi Ukraine ñu ngi maanaam suffer a lot ci loxo Russians yi ku ko maanaam champion muy seen président bi Putin I think it's important pour ñu wax ci lii pour indi ko ci gis-gis bi ñu faram-fàccal ko pour Gambians yi mun a am idea of suñ doomi réew mi ñu nekk foofu noonu
ci yan faana lañ nekk bëggoon nañ am leen ba den loolu mënut a dox try nañ government bi of course tamit somehow mu ngi difficult because of protocols ne dañu war a binda to Ministry of Foreign Affairs and then loolu dafa jël maanaam time maybe next week nañ leen indi if possible pour ñu mën a ñëw maanaam yaatal affaire yi ba pare leeral ñu ci ban faana la suñ doomi réew bi nekk tey Rafi Diab join nañu because last week mënu coon ñu join dafa busy woon dafa jàppoon moo tax ba den tey mu ngi fii and then on my right fële maa ngi am Basamba Dramé of course and then Lamine Ndiaye ak tamit Doudou Dia tey nee ne dafa jàpp nekku fi Rafi ñu ngi laa dalal ci show bi because last week yaa ngi jàppoon soo fekkee wala woon opening bi ñu ngi laa dalal ci programme bi bu baax a baax ok donc nañ start ak waxtaan yi ñu ngi gis right now maanaam Ukraine problème bu fa nekk concern la to àdduna si yëpp and then ñu ngi gis Russia right now ñu ngi blame a lot NATO xamuñ exactly lan moo nekk di main cause of course xam nañ ne in the past there was history boo xam ne Russia dañ amoon i fight ak ay problems ak Europe of course and then ñu ñàkk seen 40 million people of course ndax tey events yu nekk di gis nii ndax loolu moo nekk di bantu is it because of 40 million people yu ñàkk moo tax tey ñuy attaque Ukraine or is it because of NATO ñoo nekk di get closer to them why exactly because bëgg nañoo xam loolu jërëjëf loolu foog naa pour ñu mun a waxtaan si mbiri luy xew Russia ak Ukraine mooy Eastern Europe foog nga am history bi fan la faaxee ko fan la commencé du ma sori nag du ma dem ba First World War wala ñëw naa ñu after Second World War mooy lu ñu ooyee Cold War mooy guerre bu sedda guerre bi nga xam ne tàngut bal tàkkut diggante USSR time boo USSR la tudda du Russia time boo Russian Federation la mooy Russia ak nu mel tey ak dëkk yi nga xam ne ñu nekk si satellite states yi ñoo xam ñoo bokk USSR Union la woon Socialist Union States la woon nga am USA mooy America nga amoon jongante boo xam ne tàngutoon bal musta tàkka lu tax bal musta tàkka lu ñu ooyee nuclear factor mooy ñaari dëkk yi am nañ gànnaay yoo xam ne ku ko si jëfandikoo rek adduna bi tas moo tax guerre gi musta tànga moo tax luñ daan am mooy proxy wars moo ñu leen daan jàppale ñoo daan xeex si côté yi waa ñoomi neen musuñoo xeex ñu nekk si loolu si jongante boobu ba 1989 Cold War bi jeex naka la jeex nag bu tam beneen story la duñ si dugal waaye lu gën a am solo mooy Cold War bu mu jeexee leader si Soviet Union yi parce que time boobu Soviet Union dañu amoon military wing bu ñu ooy Warsaw Pact mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy gànnaay yi Soviet Union bi ba pare nga am America ak seen allies yi ñu create NATO mooy seen military wing bi léegi bu 89 Cold War bi jeexee gars yi dajee Paris pour ñu dissolve Warsaw Pact bi but NATO dissolve ñu agree ne su NATO dissolve but Warsaw Pact dissolve ñu am a gentleman's agree ne NATO du move an inch east mooy ne fi nga xam ne mooy gannaaw kër yi Russia NATO duñ fa encroach ñu nekk si loolu ñu gis ne dem ba si kanam NATO nit ñi c'est-à-dire la mooy su fekkee ne NATO ñu ko créé pour mu contain communisme léegi communisme jeex na la mooy rôle yi NATO moo tax ñu gis NATO lettre ñu change seen rôle gaa dem Kosovo gaa dem Libya gaa sa di am new rôle di expand eastwards gaa dugal Hungary NATO gaa dugal Czech NATO gaa dugal Poland NATO gaa dugal Baltic States si NATO Latvia ñoom Estonia ak yooyu noonu ak ñoom Lithuania léegi ñu gis ne léegi dañ bëgg a dugal Georgia ak Ukraine te Ukraine mu si gannaaw këri Russia te NATO fu nga xam ne yow bokk nga NATO rek NATO gannaay NATO yi mën nañoo nekk si dëkk boobu noonu Russia gis ne ñun de suñ dëkkandoo mi nga ne moo ñu jege ñu ngi ko bëgg a gis as a front line pour ñu mun a isi seen gannaay yi fini te loolu noonu ñu ngi ko gis as a national security threat de la Russia stade di jàpp ñoom tamit pareel seen boppa gars yi wax si mbir bi waaye NATO ak America faala wut leen nga gis ne fu mu toll nii dañ àgga foo xam ne après Ukraine ñu am président moom tamit foog naa xamutoon history bi ak géopolitique bi parce que soo amee néeba boo xam ne moo la ëppa doole mu am history boo xam ne domination la foog nga am naka nga jëflante moom comme dem Belarus ñoo defee waaye moom dafa gën a ëpp dafa bëgg a dugg EU bëgg a dugg NATO te wa nga mun na remember also 1960 same scenario mu happen in 61 mooy di Cuban Missile Crisis bu Américain jëlee seen gànnaay yi yóbbu ko Turkey Soviet jël seen gànnaay yóbbu ko Cuba Américain yi ne non foo ngeen génne seen gànnaay Cuba parce que Cuba suñ gannaaw kër la Russia ne kon da ngeen a génne seen gànnaay Turkey parce que Turkey suñ gannaaw kër la tout est des ñu dem woo
bo time boo leadership fa nekkoon Kennedy America Khrushchev Russia ñu mun koo manage ba amutoon mooy di time bu nga xam ne àgga nañ pour ñu mun a use nuclear annihilation ba léegi mu tollu fa xam ne Russia feel ne suñ gannaaw kër Ukraine ñu ngi ko bëgg a front line NATO ngi bëgg a expand wax nañ leen ñun NATO kaay la ñu toog waxtaan Ukraine bu mu mbooka jox la ñu assurance yu noonu NATO bëggoon ñoo jox assurance yu noonu mu gis ne mu attaque mu nekk loo xam ne ñëpp ñaawlu nañ ko parce que fu mu toll nii buñ duggee Ukraine nekku ne soldats yi militaire tàggees rek la ñu am civiliens saa ngi dee so mu nekk loo xam ne tamit dafa am implications for everything especially economy bi gis nga sanction si lu ñoo def price yi diw bi Brent crude bi éeg na by $115 tey per barrel mooy ne tey fu mu nekk ni essence dafa gën a cher te su essence cher gaal yu isi lekkee dafa cher te ñu la wax ne Russia ak Ukraine alone ñoo dee produce 30% of the world's wheat ak oil ak sunflower oil ak yonoon soo mis diwlin dafa yokku maalo yokku ours lu nekk loo xam ne lekk la daal dafa yokku muy threaten food security tamit kon loo xam ne la tamit ne fu mu nekk ni wóol bépp ñaawle nañ ko dem na United Nations General Assembly def nañ emergency summit dëkk yu bëree vote gis nañu Gambia vote na pour ñu condemn action bi but countries like Sénégal suñu ne bu abstain na moom mu ne moom bokkut si guerre gi India moom mu ne bokkut ak yeneen dëkk yi so mu nekk politique boo xam ne dafa shape tamit dëkk bu nekk seen foreign policy ñun lan moo suñu foreign policy towards issue bi ndax ñun ñu ngi side with Russia ndax with Ukraine ndax ñu dañoo abstain ne ñun daal we are not taking part pour ñu mën a nekk credible partner bi nga ne mën nañu bokk si negotiation si but finally lu gën a am solo mooy ne dëkk bu nekk yaa war a aar say joboot say citizens ñi nga xam ne ñooy Gambie ñu ngi Ukraine lan mooy seen situation te ñun waruñoo daw si gannaaw nguur leen laaj lan moo fa xew ñoom ñu war a jox updates every day ne lii mooy situation bi su boobaa ñu xam ne li fa nekk parce que ñi fa nekk am nañ ay yaay am nañ ay xarit am nañ ay mbokk bu ko xam lan moo leen a dal ba pare Gambie war nañu amee proactive effective foreign policy boo xam ne dañoo déggoo EU ne leen ne suñ doom yaa ngi nii fii lan mooy seen taxawaay si doom yi naka ngeen a aaree suñ doom yi su boobaa ñu jox ñu information yoon su boobaa jaaxle bu nga xam ne boobu lañ jaaxle duñ ko jaaxle waat ok dinañ ñëw si yow Basamba sa gis-gis ci events yu nekk di xew biir Ukraine. jërëjëf Ansu maa ngi welcome suma broda bi nama nañ ko bu baax a baax maa ngi nuyu suma broda si Lamin suma broda Dudu ak suñ broda Rafi welcome all Ansu comme docteur fu mu ko bàyyeendi ko naa continue from there because war bi start na it's 8 years ago fu mu starté mooy Russia bu ñu demee ba annex Crimea. Crimea was part of Ukraine, but of course Russia reason yi ñoo joxe in this they are overlooked by the international community just for certain reasons well known to them. Tam nañ ba da ngaa gis am na region yoo xam ne ñu ngi Russia like Donbass region ñu ngi Russia ñoom they are Russian speaking in Ukraine. da nga gis ne Russia ni retiré na ñu ngi ban seen language bu ñëw use après ñu ngi leen di xeex te foofu Russia yi ni am nañ support rebel yoo fa xam ne they are working with the Russian government. So Ukraine Russia the reason that they didn't tell anybody that ñu ngi xeex Ukraine dañ ñu ngi dem protect ñooñu because ñooñu for the past 8 years they were crying for help. From there I also want to talk in relation to international law because international law moo waroon am gis-gis si lu war a nekk di xew but unfortunately resolution buñ bugg a pass Russia dañ ko veto meaning Russia dañ bokk si 5 permanent members yoo xam ne loo xam ne dañ ko indi si Security Council bi because ñoom ñooy permanent members Russia suñ bëggutee mu am suñ mën nañ koo block so moo tax it démba gis nañ ne balaa vote bi loolu moo tax ñu def General Assembly mooy for the first time in 45 years mooy the UN they vote overwhelmingly. This is probably one of the few times that UN the emergency session understand nga we gis nañ war on Iraq Syria li amutoon US dañ use seen veto with their other friends in the Security Council to go to war to those areas. But when they succeeding with Russia's veto, they decided to call a General Assembly. But General Assembly bi amut legal standing. Doo ko mën a enforce. Lolo is just to say that they condemn looy def. It's hated. We don't want what you're doing. And then we are calling for a complete withdrawal
but that does not have any legal, repercussions on Russia. The only thing that could happen is that countries, like what Doctor said, according to what is their foreign policy with Russia, ñoom ñooy toog ñu say naka la ñoo sanctionné Russia. Russia say sanction lañ dëkka. Since 2014, Russia, they have a lot of sanctions. But the extension of the sanction, because Russia is lu ñu wax mooy foreign affairs minister wax na ko tey mu ne fooguñ ne dina extend ba ñoo xam ne dañu war a neutral, like football bodies, sport bodies, dañu war a bokk ci sanction because those institutions are supposed to be neutral. Understand nga? So from there, da nga gis ne démba lu xewoon ak Gambia stand buñ gis jël man I don't understand because Gambia relation with Russia active wutoon 2017 bi la active ñu am léegi consulate in Russia. Why? Because also our relationship with China over 20 years amuñ relationship ak China. We had a relationship with Taiwan until this new government came ñu oo China pour ñu liggéey. But that is when also Russia was active because Russia and China they work hand in hand, Then when we activated some relationship with Russia, because implication bi la bëgg a wax. Because amuñ benn economic support from Russia. Russia di ñu jàppale, but diplomatically they have trained our soldiers. That is the only relation we have now. Ba pare am nañ also an embassy in Senegal boo xam ne boobu fa lañ dem. That is also responsible for Gambia. So ñun tam for the first time am nañ a consulate in Russia. Russia tam am nañ fi consulate but embassy bi Sénégal la nekk. But so da nga gis ne ñun suñ vote bi amut any I don't even know ndax ñun foreign policy bi towards Russia then don't try put economic support from Russia or not because it was only diplomatic. But of course Senegal gis nañ ne Senegal seen relationship with China is very extensive. And then Senegal, in the other hand, also, ñoom ñoo tax ba ñun China ñu ñëw fii ñu liggéey ak ñoom. So da ngay suñ foreign policy towards Senegal or towards China is mostly suñ fa ñëwee tam naa wax si loolu. But to conclude, da nga gis ne lu xew Russia fu mu nekk nii lu ñoo foog mooy comme America dañoo jóg wala Angleterre ñu jóg ñu dem ñu attaque Russia. International law does not work on that. In fact, international law is the most ineffective law in the world. amut benn effect yi ñu nekk ci Security Council bi permanent members yi right now we only have 3 African non-permanent members mooy Ghana, Gabon ak Kenya ñoo fa nekk and then you have the India, Qatar ñu nekk ci Brazil and Mexico ñu nekk ci in the other side of let's call it the South America nga am US. They are permanent members. So amut effect because only the permanent members ñoo mën a activate a war on Russia. Okay, you know what, mën na ñëw attack Russia as well. So moo tax when président bi ko moom comédien la woon understand géopolitique bi understand ko bu mu wax ne America ñu tëj seen how to call it no-fly zone. No-fly zone, mom, he doesn't even know what that means. No-fly zone means a full-fledged war on Russia. That cannot happen until nga dem Security Council. Ba pare Security Council soo fa demee amut sense because Russia dañoo veto. So no-fly zone cannot be effective. So moom understand politics. am nañ ko am nañ ko because loolu di ko matee la America in fact when you go to International Criminal Court and ICC, America has a policy that is called invade the Hague. mooy ne America you cannot start a prosecution against an American lawmaker or an American koo xam ne is involved in a war crime. yow doo ko def so da ngaa gis ne America can even wage a war on you on your country su dee yow prosecute nga moo tax Ben Souda bu mu fa nekkee mënut a prosecute Libya am nañ ne there war crimes in Libya in Iraq mu ko when she wanted to effect that what did they do dañ ko ban from going to America. You know what I mean? So America has that policy. It's called invade the Hague. So the international law, so you say even the UN Convention Protocol 1B, America is not a party to the Protocol 1. Okay. Protocol 1B mooy di wone ne the laws of law comme naka nga duggee si xee naka nga génne si xee. We just need, on the contrary, Ukraine are using human shield, which is not part of the laws of war. War is not illegal in international law.
there can be armed conflict which is happening now. Armed conflict la ñaari dëkk ñoo involved in an armed conflict. So da nga gis ne loolu su happening, what the only thing that can be exercised is international law. And international law now, Ukrainian president is telling every person in Ukraine, all the civilians definitely involved, muna ñu bokk ci xeex bi. Ñu suñu bokk ci xeex bi right on already violating international law because human shields are not supposed to be. What you can do in a war, mun nga bomb. Yeah, he's using the human shield. So what you can use in a war is that no, sa army be like so the laws of law no sa mun na ñëw xeex ba pare mun na ñëw fu ñoo mun a bomb mooy for example human shield is what is happening now in Ukraine because they are using civilians to protect the army. That's human shield. Understand nga? From there also when you look at international law lum allow mooy comme Russia suñu attaque Ukraine mun na ñëw bomb army barracks yi mun na ñëw bomb su dee TV station boo xam ne ñu ngi koo use pour communicate pour ñu win xeex mun nañ koo bomb loolu is allowed. Loolu is not a war crime. But so Russia is not violating international law. It's not violating international law. They are violating. What they have violated is the act of the invasion. Okay. Russia, the reason that they gave on invasion is that they invaded because they are going to protect the people in the east. So the reason boobu lañ joxe. So reason boobu lañ joxe Russia waxuñ ne. Russia said they are going to protect because Russia what they did more they are very tactical. They know international law. What they did, in fact, was that they declared those countries independent. In fact, they declared them independent and recognized them before they go. Because don't want them faker, you cannot go and protect somebody when they are not even a sovereign country. Understand? So Russia, not only Russia recognized them as independent. So now, for that reason, we are going to protect people that are like us. They are not Russian. They are Russian speaking. They are Ukrainian but Russian speaking. They are not, indigenous Russians. They are Russian speaking. Okay. So Ukrainians were bombarding those people, were killing them. So Russia was crying for the last 8 years. Now these people are undergoing suffering. Nobody is listening. Okay. So Russia went with the intent to protect those people. That's the reason they gave. So in the act of the war now, what is in play now? International law more comes to play. So international law be more. Ukraine cannot use human shield. Russia cannot kill civilians. But Russia, they will not tell you that they're indiscriminately killing people. They will only tell you that we are not killing civilians. Okay, Basamba. But then I go back to you, Rafi. Rafi's opinion about the whole event. Put your the main cost, Rafi. Well, I think you bury Lugador. Doctor has already lamented on it. When they saw whole Crimea, for example, Crimea was owned by Russia before. But Ukraine boke si Soviet Union bi. Guy Russians made Crimea to Ukraine. So Crimea was under the Ukraine. Why come dog lu no wax rek NATO bu mo doon expand eastwards. Ba di am dem si border Russians. Because so whole Lithuania Baltic states yep no Russia dañ am border. So moo tax soo gisee NATO sax Finland ak Sweden joining one because Finland especially dafa am border ak Russia. moo tax time boobu noonu Finland bokkuñu woon si NATO bi. So Crimea foofu la problème bi starté because Russia dafa mel ni dañ may nangu ko. So ñooñu dem after ñu annex Crimea illegally because toppuñ yoon bu ko def te buñ ko def dañ leen sanction. And then soo xoolee diggante Russia ak Ukraine when boo amee woon USSR bi Soviet Union bi. Russia moo woon biggest partner before number 2 was Ukraine. waaye soo dégloo Putin speech bi reason si ñu doon joxee pour invade Ukraine you will be scared because speech boobu dafa am undertone because mu ngi waxtaan di explainer dëkk yi niñ bàyyee Soviet Union bi dafa yomba trop xam nga so loolu lan laa di ma wax noonu su paree si Ukraine mu ngi dem léegi Latvia Estonia dëkk yooyu pour jëlaat leen so Russia man laaj naa di fag ne Gambian government bi démba vote nañ to condemn Russia's actions because they were blatant international law dañ ko break when they invaded Ukraine. But tey am na developments bu happen at the Human Rights Council because dañ bëggoon a condemn actions yi but African states yi dañ ñëw ne nañ also recognize Africans yu nekk di torox biir Ukraine pour also ñu jàppale leen because of
xam nga ñoom tam ñu ngi undergo a lot of discrimination. so loolu laaj naa fa wante am na man naa talk about consequences of the war. right now ji nga sanctions yu gars yi dóor Russia sanctions yooyu mosuta am fenn gu ma ne benn dëkk sax mosu leen a sanctions yooyu te soo xoolee time yi USSR time boobu noonu Russia was not really part of the global economy ñoom dañ amoon seen own system but léegi after the fall of the USSR Russia dafa dem ba bokk si système yi àdduna si economic wise SWIFT système bi mooy payment bu ñu lay use pour fay oil li Russia di jaay ñun ñoo ko jënd in dollars Russia léegi time boobu da ngaa dem foofu nga fekk fa Lada Nova moto yu ñaaw yooyu noonu time boobu yónnee ko Russia léegi Russia soo fa demee Mercedes Benz nga gis foofu Bentley seen gars yi léegi duñu sol mbubi uniforme yooyu nga daan sol time boobu léegi Louis Vuitton so Russia si dañ dem ba léegi bokkas si international community bi they work with debit cards and all that so gis nga léegi sanction bu ñu leen dóor nii dafa dem ba nga xam ne dafa hit Russian si even individual Russian because yaa ngi gis tey sax ñu ngi wane am na yeneen oligarchs sax mooy gars seen borom xaalis yi dañoo dem sax pour fay ak seen debit card yi seen card yi nekkul di dox so da nga gis ne lii man dama believe ne Putin dafa miscalculate li doon ñëw parce que Putin pour moo dafa foog na Europe dañoo toppa mostly seen economic interest because soo xoolee soo doon follow crisis balaa moo happen di nga gis ne Germany nekkuñu woon di support affaire si fully waaye soo leen bàyyi xel benn time German chancellor mu ngi demoon US Putin Biden wax ko ne bés bu Russia attaqué Ukraine Nord Stream 2 boobu du amat te Nord Stream 2 boobu mooy beneen pipe bu dee supply Germany gas bu war a jógee from Russia Europe they are highly dependent on Russian gas and oil and this has been going on for decades even during the Cold War the oil and gas was still flowing te Russia dañ demoon ba def loolu geopolitical stuff boo xam ne Europe dafa depend on ñoom seen oil and gas nga xam ne whatever Europe bu war a def Russia rek dañ ko xalaata ñaari yoon waaye Putin fanaa loolu la miscalculé tam xamutoon the resolve of Europe naka la Europe doon ñëwee together nekka woon tey Moldova ak Georgia annonce nañ ne ñoo join dañ bëgg a join di EU démba Ukraine annonce nañ ne dañ bëgg a join di EU tey EU ubbi nañ seen border si pour every Ukrainian buy daw woo bi you can go to EU dañ la jox 3 year visa ak 1 year work permit pour nga mun a liggéey décision boobu nag jël nañ ko tey soo gis nga léegi Europe dafa mel ni léegi di gën a déggoo te man dama believe ne long term dina affect Russia a lot because Russia dañ ne même miin économique système yi àdduna si so léegi pour nga génne Russia fu mu nekk nii foog naa ñoom lañ gën a isolé sax North Korea because seen gaal yi sax ñu ngi leen a nangu am na yenn gaal yoo xam ne ñu ngi dem France nangu nañ gaal yooyu noonu seen assets yi ñu ngi leen a freeze xam nga so loolu tam lu ma conséquence moo am man dama ragal tam ne woo bi su prolongé crise bi su gën a garaw mun nañoo Putin in a position boo xam ne can do things yoo xam ne mu is unimaginable because soo xoolee America ak Russia the reason why musuñoo dem war is because ñoom ñëpp dañu am lu ñuy wax mutual destruction Russia am na more than 1000 nuclear weapons America am na more than 1000 nuclear weapons bés bu ñaari dëkk yi demee woo àdduna si daanaka xam naa mun naa jeex because soo xamee luy xew léegi avant nuclear weapon time nuclear weapon buñ troboon Hiroshima nuclear bomb moo ëppoon sama moto bi te plane moo ko jël mu naaw ba foofu noonu jël 2-3 hours balaa moo trop bomb bi tey ñu ngi am message yoo xam ne lii sax table bi sax moo ëppa message dañ ko def si mu ngi am Russian mu ngi am nucléaire bomb si yoo xam ne table bi sax toogu bi sax moo gën a tuuti te dañ koo def si missile bi dem 8 minutes aga fu mu bëgg a aga mu bomb sa dëkk bi destroy ko yëpp te missile si ñu ngi laa wane bomb yi ñu ngi laa ne ñoo gën a powerful 10 times to 50 times moo daan buñ drop Hiroshima so nañ ñaan yàlla rek bu ñu aga foofu wante man dama ragal ne conflict bi su joxutee léegi mun nañu liit si leneen loo xam ne sax ñun mun nañ ko is unimaginable so ba pare tam economic wise Ukraine lu ñuy export àdduna si yëpp a ko dee jëfandikoo mooy lan mooy wheat mooy lan lu ñu defaree flour mooy lan mburu àdduna dëkk yoo xam ne mburu mooy seen stable food cost of bread dana dem kaw oil price bi dana dem kaw démb maa ngi gis gallon of oil in California gallon of petrol $6.40 loolu musuta am America fu mu nekk nii essence moo gën a seer California dan Gambia because gallon bi 4 point something litre la so you mean they're paying more than $1 for a litre te fii ñu ngay fay 59 so conflict bi has a potential to really destabilize the West and so xoolee tamit Russia dañ miscalculate China because dañ xam nga soo bàyyi xel Putin demoon na opening of the Beijing Winter Olympics bi
moo Russia guys sign an unlimited friendship moom mi ne seen friendship bi moom dara mënu ko kat so Putin mu ngi la yaakaar tamit Chinese yi nañ ko bàkk waaye tey yaa ngi gis di UN General Assembly UN Security Council resolution bu Russia veto 11 dëkk ñoo vote for it fanaa ñetta ñu abstain Russia ñu veto ko te ñetta yu abstain yooyu China si la bokka so loolu lañ ko doon def pour woon la ne China suñ nekkoon ne dañoon nekk si side yi Russia dañoon veto but they never vetoed they abstain loolu sign la pour woon la ne non UN Security Council Russia ñoo ko veto. yow déglu lu ma wax sax. Well, I know, but Russia veto. There's no need for China to veto. When Russia veto, they all have veto power. Symbolic. So, Symbolic. yeah, but I mean, what China did, they abstained. No. You know what I mean? No, but it's also strategy. China is also open to the world. China wouldn't do that. What I'm saying is that if you veto, China will never do that. Yeah. A more powerful signal than if you abstain. I know. But so whole China. Action bu ñu jël noonu mun la woon ne they are not 100% with Russia. ba pare tey Chinese banks yi ñu ngi doon di comply ak sanctions yi. Chinese banks yi are no longer processing Russian payments. ak ñu ngi doon di buy because China economically they want to be economically powerful. and America dañu am doole te America lu ñu def mooy am na si you trade in dollars. ji nga soo jëlee tey xaalis from Gambia. dafa dem si banque bi balaa moo àgga foog dollar bokk si so gis nga su Russia even jaayee gaz Germany even if Germany is paying in euro xëy na su ñoo def payment boobu banque bu moo dem ba ba àgga Russia dollar dina fa involve so what they'll do is dañoo la wane yow sa dëkk amatuloo right pour use dollar bi pour trade loolu su la ko defee yow jeex nga so ñoom dañ miscalculer loolu te man lu ma ragal rek mooy ne lii mun na lead to nuclear conflict te foofu ñaanuñu yàlla ñu àgga fa because foofu su fa àggee mooy na ñun ñëpp dee nañ because ñi bom yu ngay am right now suñ ko dóoree ñun ñëppay flat so foofu laa wax na experience okay Rafi Dudu sa opinion about the whole issue bu nekk di happen in Ukraine Dudu and then ñu dem si Lamin jërëjëf Ansu di dalal suñ gan bi docteur di am mbégte ak kontaan te lool ne teew na fi tey yaakaar na fi mu commencé rek wax ñu mbiri fu mu tàmbale am na si solo torop di nuyu suma naataango yi ñëpp déglu naa leen liñ isi rek man tam ma bañ a jaar ci loolu xëy na ma xuus laal feneen fi nga xam ne ñoom tudduñ ko diggante Russia Ukraine li xew world politics la te baax na ñu waxtaanee ko ñu jàngee si ngir dëkk bu nekk ci politique la moo yëngoo ngir ne suñ politique yi mun naa am ute waaye comme niñ ko waxee rek li xëy foofu rek mun naa gontu ci fii comme su xëccoo indi long run rek ñun ñëpp dinañu affect fu yëpp commencé baax na lu bari tam ñu jàngal ci nit ñi ñu xam docteur junjee na foofu mooy USSR the Union of Soviet Socialist Republics ay dëkk yu bari la ñoo booloo woon yu bari xamee ko si Soviet Union doole bu ñu amoon mënoon nañoo ne jamono yooyu ñoom ñooy woon super power maanaam addina bi yëpp soo ko tegee seen doole dafa féetee woon kaw waaye dëkk yooyu ñi nga xam ne bokkuñ ci woon ñoom luñ doon bébét saa yu nekk rek mooy naka la ñoo fexee ñu nasaxal li nga xam ne mooy woon Soviet Union bi te America bokka si ñu ko jiite woon loolu moo laloon NATO di North Atlantic Treaty Organization li ko saxaloon mooy ñoom ñëpp collectively naka la ñoo bokkee pour mun a use security ñu fight against the Soviet Union kon xaajaaloo bi foofu la commencé woon between the NATO ak the Soviet Union mbir mi dox na di dem ba jamono bi nga xam ne suñ bàyyi xel jamono bu Soviet Union bi doon xeex ak Taliban si American si ñoo jàppale woon Taliban si dooleel leen American si biñ jàppoo tam ak Taliban si léegi Russian si ñoo leen jàppale ñoom tam pour gis ne ñii luñ defoon ñun tam nañ ko delloo kon rivalry bi mu ngi fa mooy xëccoo bi diggante America ak Russia léegi pour xool ñaari dëkk yi àddina bi yëpp soo ko tegee Russia is the largest country dëkk yëpp Russia moo gën a mag xëy na ñu bari xamuñ loolu te soo xoolee ci nit ñi tam seen bariwaay China moo ëppale nit àddina bi yëpp waaye dëkk yu gën a mag Russia moo nekk ci kaw toppa ci di Canada nga am China America ñeneenteeli dëkk la ci réyaay nuñ toll waaye léegi Russia ak Ukraine Russia am na population boo xam ne about 144 million and Ukraine has just about 44 million kon ci wàllu doole amuñ Ukraine lu tax ñu bugg a diis mbaga Russia du ñoom kenn seen jëfin
waaye NATO countries yi dëkk yi nga xam ne ñooy NATO ñu mel ni France America Germany Angleterre fi mu ngi ko fee tudda soo gisee ñoo ñëpp di booloo NATO moo leen boole te NATO lu tax ñu nekk benn pour xeex di Soviet Union mooy li ko isi waaye ci wàllu xeex sanction mënu tax Russia liñ jàppa ñu bàyyi ko parce que ci luñ taxaw dafa am li ñoo bañ mooy jamono bu Ukraine di am independence génn ci Russia nekk dëkk boppam dañ amoon nangutoo ne Ukraine du bokka ci NATO parce que lu tax xeex bi diggante NATO la ak Soviet Union Ukraine fu mu nekk loolu lañ bëgg a sànni pour bokka NATO ngir suñ bokkee NATO countries yooyu dinañ am doole pour ñëw Ukraine ñu am fa base def fa seen ngaanaay di def seen ay gestu pour xam lii dox Russia ak si li ñoo yëngatu pour mun a préparer moo tax lii Russia dinañ ci teg seen bakken waaye duñ nangu pour Ukraine ñu nekk part of NATO waaye ñoom mi nekk ci NATO bi tam dañ bugg a use Ukraine mu bokk ci ñoom pour ñu mun a am accès boobu kon yi fi politique moo ci nekk ci wàllu ngaanaay nag dëkk yi ko am bari na waaye tey Russia nekku ñoom kenn de Rafi li moo wax si China Russia la gën a àndal dan NATO countries yi dëkk yu mel ni even South Africa ñu mel ni ay Algeria even Iran parce que ñii ñëpp soo xoolee seen diggante ak Amérique des naa ne soo ku nekk li sa njëriñ ak sa intérêt fu mu nekk foofu ngay jéem a pousse sa boppa waaye économiquement dina affect àddina bi comme nuñ ko waxee Russia li moo joxe ci li nga xam ne mooy essence ak gaz ak yeneen soo ko buggee ne di nga ko stop even yeneen réew yi nekk biir NATO foofu dina leen affect and Russia lu mu wax ni calculer tuñ ko dañ ko calculer lu yàgga la Poutine demoon na ba jeexal li tax ñu delloo si waat Poutine lu mel nii moo tax parce que Russia dafa demoon ba commencé di nasa comme ñi fa nekkoon ñi fa jiite lu bari dañ ko doon luus waaye ñoom seen boppa liñ seentu mooy li ñëw ci kanam suñ néewee doole dina dal seen kaw te xam nañ ne Poutine xalaatam ak lu moo yëngu yëpp mooy ci dooleel dëkkaam yi fi xeex yi fi ngaanaay loolu la dee gën a yëngatu lii moo tax ñu delloo si waat Poutine waaye Russia demoon na ba commencé fay waaye depuis Poutine ñëwaat lañ gisaat Russia dooleem ak taxawaayam si lu bari lu moo yëngatu kon move bi ñoom luñ calculate la and conséquences yu see nekk maanaam loraange bi jafe-jafe bi yëpp sóoraale nañ ko te pare nañ pour jël ko waaye du nekk ñoom kenn parce que soo xoolee jamono bi sanction si ak voting yi ñoo def ak yëpp ñoom mi nekk ci NATO bi ñoo nekk di mankoo ci loolu ngir jotee bi démbala bala moo ñëw tey politique moo fa nekk politique yi àddina la pour ku nekk bugga naa am dominance ku nekk bugga naa wane ne moom fu mu fes ak fu mu toll waaye yaakaar naa ne xeex diggante Amérique ak Russia pour man loolu du am du ma ko gis ngir Amérique duñ bugg a jël dat boodin boobu ne ñoom dinañ songa Russia pour xeex ak ñoom ngir Russia lim am ci ngaanaay fu mu ko saani baaxul Amérique yor na lu mel noonu Rafi wax na ko fi Israël si la bokka Iran tam si la bokka China ay North Korea soo xoolee ñoo ñëpp waaw ñooñu ñëpp Russia lañ gën a jegeñ tam parce que ñoo Amérique seen diggante neexul kon Amérique am nañ mun a wax ne am na cër bu mag ci mbir mi suñ ko ëppee mu boy ñoom ñooy ki ko ëppa mu boy suñ buggee pour jàmm am ñu gis ne diggante bi dinañ ko mun a defar ba mu baax Amérique daf si am cër bu mag waaye su fekkee ne ñoom loolu la ñoo oote wala loolu lañ bëgga foofu laa gisee waaye suñ buggee mbiri jaxasoo ci ñoom tam la moo bàyyi ko ba gis ne mbiri dina jaxasoo kon pour daaneel rek buñ xeeb Russia liñ def nii luñ yaagaa tooga la te xam nañ lu mun a jur ñoom seen bopp xam nañ ko waaye leneen li ma bëgg a wax mooy media bi am na ñoo xam ne ci journaliste ak media outlets yi nekkuñ di defar dañ nekk di yaaxa ngir li ñoo wone di ko fesal dañ bëgg a pour nit ñi nekk anti Russia parce que philosophie bu ci nekk mooy li ñoo wax maanaam ci làkki tubaab ne a repeated lie in the eyes of the people becomes truth maanaam fen soo ko jëlee di ko fesal tasaare ko fu nekk nit ñi loolu rek la ñoo gis loolu la ñoo dégga su yàggee dinañ ko gëm and rôle boobu la media bi nekk di play liñ nekk di gis si social media bi ñu bari mun nañ koo gestu ci investigative journalist kenn ci ñoom ku ñoo wax Kim Iverson soo ko saajee YouTube di nga gis lu bari lu mu nekk di leeral ne am na benn góor dañ ko wane ne njobootam bi mu ngi leen a ebal pour won nañ ne nañ génna biir Ukraine dem fu óor moom mu ngee dem xeex waaye loolu lu yàgga la mooy Ukraine am na dëkk yoo xam ne ñu ngi xeex ak Ukraine rébellion moo fa nekk moom si rébellion boobu la bokka daf doon ebal njobootam ñu dem Russia pour won leen ne mu ngi xeex ak Ukraine waaye gis nga media bi ni mu ko toonee pour wane ne fan yi la xew te kooku li moo dem xeex mooy against Russia fekk nekku dëgg ñaareel wane nañ benn tànka comme moto yi nga xam ne ñun lu ñu xamee ci ay char de combat ne am na benn moto bu tampon accident bu garaaw sax
ñu ne Russian si seen tànka si moo def loolu te déedéet lii dégg a génnee mooy Ukraine seen boppa seen tànka si moo am mistake mu dem laal that private vehicle boobu waaye léegi ñu ngi koo jiñ Russia pour nit ñi mere Russia joxoñ leen baaraam benn media bu ñëw a Bild nekk Germany wone na benn explosion ne Russian si li ñoo attaque Ukraine loolu la jur en mu ngi ko doon report joxe di background image ne it's live te loolu China la xewoon explosion boobu in 2015 yaaga na bi mu xewee kon foofu nañ bàyyi xel ci media bi tam ne ñoo xam ne dia anti Russia comme dëkk yu ma la kontel nii ci NATO bi seen media bi ñu ngi use images yoo xam ne sa footage yu yaaga la pour merloo nit ñi gis ne Russia lu ñaaw lii la ñoo def biir dik Ukraine pour nit ñi mer ñëpp dem against Russia pour ñu nekk anti Russia waaye lu gën a garaaw loolu xew na fi Afghanistan xew na Iraq xew na fi ci dëkk bu mel ni Libya xew mu ngi xew sax Syria ba tey te ñoom ñi nekk NATO Amérique ak ñëpp jëluñ ci ay matuwaay pour gis ne dinañ ko saafaral pour wan la ne léegi-léegi ñoom seen boppa dañoo wax démocratie waaye li ñoo doxee mooy li ñoo wax double standard su xewee fële amuñ si interest bu bari seen yoon nekku ci waaye coow bu nekk Russia tey doole Russia moo leen dina saxal ñoom moo tax coow bi mu ngi ne kur Lamine nañ sa gis-gis Ansu jërëjëf maa ngi dalal Doc Doc gis bi ne waal maa ngi dalal suma naataangoy Rafi Doudou Dia Ba Samba I mean comme Doudou Dia ni mu ko waxee Ansu mbir mi yëpp politique la because boo xoolee dëkka wala réew bokk na ci doxini réew li ñooy ooyee seen foreign policy bokk na ci mooy dunda mooy sa survival nga survive loolu dafa nekk number one priority benn dëkk du ko dee caaxaane man naka laay survive among this committee of nations ci biir dëkk yu bëri parce que dëkk yi soo xoolee history sax balaa dëkk yi di leen di démarcation di am ñuy defar ay frontière nit ñi dañ nekkoon si aduna bi ñu am seen ay gox fi ñu dëkka di nga gis ki la ëppa doole moom dafaa xool interest am fi mu nekk loolu la moo toppa di nga gis depuis time boobu sax ki am doole dafaa dem mu daanu ci kaw koo xam ne amul doole mu nangu lim soxla ci moom mu nangu yëpp loolu daf daan am so jamono dox bañ civilisation bi mu éega to that extent wala to that stage of demarcation ku nekk xam ne man fii laa moom waaye comme niñ ko waxee I mean gis nañ superpower this issue of superpower bi mu ñëwee America first world war second world war Germany and then ñu gis ñoom the rise of America ñëw nekk superpower but USSR tamit mooy Russia ñoom tamit ñu nekk seen own superpower ci world bi ñoomi ñaar ñoo doon xëccoo mbiri kan a gën a am doole moromam so jamono dox comme Doc nu mu ko waxee Cold War bi ñëw guerre boo xam ne tàngut bal taakut dañ doon xeex rek economically di use ay dëkk yu ndaw di xeexante ñoomi neen seen interest waaye boobu bu mu demee bi gaay demee ba ñu toolu fi ñu toolu right now the issue of nga am Russia kese waaye ñoom seen fédération bi mooy USSR bi Soviet Union bi mu tas ñoom Ukraine yëpp génna ku nekk taxawal seen boppa still America kan hegemony bi America bugg a contrôle réew mi aduna bi sorry liñ def mooy dañ taxawal mbootaay boo xam ne sayti America la moo nekk pour America gën a am doole mooy NATO bi nga am America nga am all these countries in Europe waaye loolu yëpp pour clip wing si Russia la dañ ko jagar pour Russia ñu gën a am doole Russia te leena tamit mu ngi fa mooy Russia seen fédération bi USSR Soviet Union bi mu amoon si loon gënoon a am doole waaye loolu bi mu demee ba mu tas seen président bi right now bokk na ci ñoo xam ne Vladimir Poutine bokk na ci ñoo xam ne ba léegi mu ngay jooy si xolaam ci naka la seen fédération bi naka lañ ko ñaakee loolu still Russia mu ngi bàyyi xel ci loolu mu ngi leen naxari ok NATO bi liñ wax mooy ok dañoo bokka ñu jël suñ gaanaay yi ñu bokka nga gis ñu gën a am doole ku laal kenn ci ñun rek ñun ñëpp ñu jug ñu xeexa kooku ñu mun ko that's the idea so now you have Russia ñi nga xam ne ñoom dañ taxawal seen boppa ñoomi neen la waaye ñoomi neen ñoom tam ñu ngi xool seen interest fan la nekk ak ñoom seen dunda bi ak da seen state bi survival of their state loolu number one priority la ci ñoom te gars yi ñu ngi koo sàmm bés bu nekk so now NATO countries yi li ñu dee def mooy in Europe li ñu dee def mooy yow soo nekkee
NATO member nga nekk dëkk boo xam ne bokk nga ci NATO America am na right pour ñëw fa gaanayaam yi yëpp ak soldaaram yi mu isi ko sa kër dafa isi ko loolu ñooñu yëpp ñu mu teg ko sa dëkk loolu su xewee that is not ñi nga xam ne ñu ngi jege Russia mu ngi bàyyi xel loolu noonu because there has been this steady expansion steady move gars ñu ngi jëm ba di jege Russia right now ñu ngi jéem a influence ay dëkka da ngaa gis ne tamit gis nga Russia Ukraine balaa gars yi di am seen président bi before Poroshenko am na ki fa nekkoon kooku pro Russia leader la kooku moog Russia ñoo juboo waaye tubaab yi tax nañ dañ jaase xeli Ukrainians yi gars yi dañ jóg ñu ne kooku bugguñ ko ñu def ay démonstration def lu nekk protest ba gars yi génnee kooku noonu America ak di West ñoo sponsor daat ñu génnee leen teg fa koo xam ne ñoom kooku dafa bokk ci seen xalaat idéologie bi la moo bokk so kooku ñëw kooku daanu den kii mu ñëw ku fa nekk nii right now kooku tam western idéologie bi la jël bëgg na bokk ak Russia waaye Russia da ngaa gis ne soo demee in Minsk some of the agreements liñ d'accord mooy dëkk yoo xam ne dañ ma jege ñoom dañ war a adopt policy boo xam ne ñoom duñ far fenn duñ nekk fii duñ nekk fele duñ far Russia wala waaye tam duñ far pour jaama sax so loolu lañ def waaye ñu ngi bàyyi xel yes ñu ngi wax mbiri ñi nga xam ne Russia lañ dee laaka ñu ngi biir Ukraine ñu ngi leen di rey loolu problème boobu has been there because da ngaa gis ne ñoom tam ñu ngi agitate ñu ne seen rights yi la ñoo claim so ñu ngi jotee ak nguuri Ukraine bi waaye da ngaa gis ne that is not the main reason ñaari yëf lañ wax Russia seen reason the reason and they've calculated their move very well ñaari reason lañ jël number one reason mooy denazification dañoo dem ñu denazify because xam nga nazi yi Germany liñ defoon Jews yi liñ wax mooy ñoom ñi nga xam ne Ukrainian lañ waaye Russia lañ di raaka ñooñu dañ leen nekk di rey dañ leen nekk di exterminate that is a state sponsored terrorism against those people pour ñu rey leen Russia ñu ne loolu lañ bugg a mu jeex waaye the other thing is the demilitarization because liñ wax tamit mooy Ukraine mu ngi samp ay military installations yoo xam ne ñoom seen security I mean favorable leen ñoom Russia so that's also another thing the issue of Russia war a dem dugga si Ukraine daanu seen kaw is very unfortunate because soo xeexa koo xam ne yaa ko ëppa doole moom tam dafa am oon pexe mi so da ngaa gis ne Russia suñ annoncé ne dañoo bom fii ñu announce ne civiliens yi yëpp nañ fa génna Ukraine duñ bëgg a loolu duñ bëgg a civiliens yi génna foofu because dañoo bëgg a pour civiliens yi nekk fa su ñooy attaque su ñooy rey ñu rey civiliens yi that way ñu yow dañ laa implicate so boo xeex bu nekk tactique la so Ukraine dañ am seen tactique Russians yi I know Russians yi I mean duñ jóg rek duñ jóg rek ñu dem di rey xale yi ak jigéen yi there is something in that country boo xam ne loolu lañ bëgg a mujjee it's unfortunate ay xale ay jigéen ñu ngi dee si xeex bi is unfortunate I know I mean the West it's dëgga pour taxawal ko neexuta soo xoolee West bi ñoom picture buñ nekk di portrait ak soo demee in Russia picture buñ nekk di portrait is so different because liñ dee wax mooy okay thousands of Russian troops died waaye Russian seen the defense ministry spokesman dem na TV mu ne less than 600 rek a dee 598 rek a dee te kooku li mu wax mooy dëgg because nit ñi seen doom yi ñooy soldat ñu dem xeex ñu dee kooku defut mu ñëw toog si télé di wax ne 600 moo dee fekka 1000 plus wala 3000 wala 5000 dina doon wax at least they will be fair to their own citizen if they are not fair to they will be fair soo xoolee seen media yi kooku bi mu demee dafa ne ñun we lost only 598 soldiers loolu lañ de waaye soo demee si western media ñu laa wax ne 3000 4000 5000 soldiers moo dee si xeex bi waaw no but I mean press freedom bi loolu another thing la another issue la altogether This has to do with the war machine. The war machine be yes. has a media component on it. Kuneka danga post a narrative boo xam ne moo la favor, right? Okay. So it is left because to in Russia, the media is telling the Russians that it's a peacekeeping mission. No, military operation. Special military operation. Okay. Waaye leena tamit moo fa nekka boo xam ne loolu ñu bëri ñaawlu nañ ko man sax dinaa ko ñaawlu mooy Putin
I think Putin was a little emotional. Send president bi di wax ne okay order naa joxe naa order suma defense minister bi General Sergei Shoigu pour mu waxtaan ak soldat yi pour ñu taxawal seen nuclear missiles yi. I think that was unfortunate because this is just I mean, this is a problem. It's unfortunate. It's unfortunate because this hasn't gotten to that. It hasn't gotten to that. If you listen to Putin, Putin Mune, the actions of the Americans and their allies is an unfriendly act. It's a hostile act. They said hostile economic act. Hostile act. And if you remember the Pacific War, Luther Japan attacked Pearl Harbor. Was because of a hostile economic act by the Americans. No, but the interpretation by Russia was very extreme. The interpretation of this unfriendly act that is very subjective. That is very extreme. Even if activate the nuclear deterrent to the highest level. Activate to the highest level. I agree, but this is a war, Yes. Understand what I explain? Putin dafa feel ne it does okay even though miscalculation mun na am affaire si mun na escalate comme nu ko rafi way boo xam ne mun nañu lead to nuclear war because clearly so xoolee mbir bi number one yes the West ñoom they have their own approach mooy America ak naataangoo mi ñoom approach bu ñu nekk di jël mooy sanction ñu jël nangu jël sanctions waaye xam nañ ne they are not prepared America in as much as bëgguñ xeex bi but they are not prepared to engage in a direct confrontation with Russia moo tax they made it very clear mooy de wan nañ ba leer na li ñu wax mooy duñ yóbbu seen benn soldat dëkki Ukraine duñ ko def even kii sax bu ñu ñëwee visa free policy bi mu waxee ne ok ñu ngi on nit ñi pour ñu ñëw ñu xeexal dañ wax seen américain si buggu ñoo gis benn américain di third world war America buggu na jël loolu America they know what they are doing loolu moo tax boo this guy the Ukrainian president mu ne na Russia def America def no fly zone daanaka mënuñu def no fly zone means ne war direct war it means that they're gonna shoot direct down war. Russian plane more to direct war. I think America ñu ngi play delicate balance NATO they don't want to confront Russia militarily but they also want to back Ukraine pour ñu mën a fight war. Yeah, and that is what I'm saying. And that is what I'm saying. Okay, you know, these Russians can be very erratic. You cannot trust them. Man, do not trust Russians. In as much as man, I'm not on the side of the West on this. Why Russian be can do come trust. Look, Russian gis nañ de Russian xam nga Russia li nekk di def they are competing militarily dañuy compete America ñoom use nañ nuclear weapon use nañ ko fii kan moo mun a garantie ne Russia duñ ko mën a use suñ leen poussé to the no but dafa different mun nañ ko use and that is dangerous America was simply attacked contexte bi ñu du benn contexte bi du benn gis nga America luñ wàcce Hiroshima ak Nagasaki it's a fraction Russia has the largest stockpile. We know that. Russia has. We know that. The concept of mutually assured destruction. Wax nañu ne Russia and America don't must confront each other. Okay. Because more nuclear annihilation. So the last leaders, Gorbachev and Reagan, this is what they told each other. Cold War bi mu doon jeex. Dañ wax ne ñun ñaar jarut ñu dem xeex because ñun ñaar suñu demee xeex mooy aduna bi that concept is there. That concept is there. So that's why they are never going to face each other directly. Okay, now nañ focus on Gambia now. Nañ focus on Gambia. Doc, time Jammeh bu mu fi nekkoon gisoon nañ Gambia was a bit isolated and then now ñu ngi gis dëkk baa ngi open gis nañ Sénégal how close to Gambia of course gis nañ Barrow ak Macky Sall seen relationship bi recently ñu ngi gis problème boo xam ne mu ngi xewoon Casamance but Casamance and Foni waaye mënuñ ko woon a indi si gis-gis bi because nekkuñu woon di def programme bi but then Doc with these events yu nekk di happen right now in Ukraine mun naa am mu look funny but the fact na ñu ngi am Senegalese soldiers yi ci State House bi na Gambia duñ dem to a point boo xam ne Senegal will just take control of Gambia. I mean am na lu ñu democratic peace theory. Okay. Democratic peace theory mën nañu democratic countries don't go to war with each other. Senegal is a democratic country. Yeah, but Russia is. They claim. Russia is not. No, Russia is not. Russia is not a democratic. Okay, go ahead. Democratic peace daf ñu wane
democratic countries don't go to war with each other. Therefore, if we democratize all the countries in the world, there'll be perpetual peace. Understand? But Senegal is except Gambia def actions yoo xam ne digga Senegal daf ko gis as a national security threat. Then perhaps mun nañu wane Senegal will also have to do something about it. But right now, the way Gambia has to understand one thing, comme nu Ukraine waroon understand mooy ne we live with a bigger neighbor. Anybody come ne da nga war a nekk président di Gambia, war nga understand the history and the geopolitics. Because any slight miscalculation boo xam ne da nga woon di Senegalese the perception ne Gambia is an enemy to you, te Gambia mu ngi deal with people ñoo xam ne dafa destabilize Senegal. Senegal will have to do what they have to do to protect their national interest. And I don't think Gambia will ever do that. ñun lu ñu war def mooy ne Gambia and Senegal right now dañu war a yóbbul suñu level to a different level. Mooy the highest form of integration. ñun tey waroon nañoo start to think about yan policies la ñoo integrate together. yoo xam ne because if you look at the Gambia ak Senegal should be the model for African integration. Fii la war a starté. fi mu nekkatee modèle mooy ne a common market. First of all, boo xam ne common immigration policy. Lu tax may dem Sénégal di war a dem Karang di change passport, crib, karab, duga. No. All these things should be passed. Fii la war a starté. But until we have leaders ñu understand loolu noonu boo xam ne lan la ñoo mën a bi côté Sénégal ak Gambia. Gambians, forget about the governments, the people, they face common security threats. Arms smuggling, poverty, environmental degradation, drugs. Benn problème lañu am. So we need to work together and find a common solution to these problems. And duñ ko mën a def except boo xam ne ñaari di koy understand seen position ñu respectante am xamal ne we have a mutual benefit to work together. But Gambia, Senegal, when it comes to security, we should help each other. Tey ñun waruñu def any action boo xam ne dafa destabilize Senegal. So before maa ñëw si Basamba, so for the fact ne now président bi Senegalese security bi ñoo ko de protect, I mean ñoo gën a close to moom. Is that okay? No, but how understand the transition more amount, and we are part of a security sector reform. It's unfortunate that it took longer than it did. What we would want is for our president to be protected by Gambians. We saw the mistake in the 80s during the Senegambia Confederation. Bu jawara e suba rek mo gis na all the Senegal security dem nañ. Mu call Abdou Diouf mais sama gaay lu xew. Sa ko ma wel dama am problème Mauritanie. Suma paré gaay nañ ñëwaat. Si lañ o Nigerians yi. Always Machiavelli mu ngi la wax ne every decade da nga rely on sa own security. Because if you rely on the security of others, da nga time dafa jot doole loolu moo dal Ukraine dafa foogoon ne NATO dinañ ñëw dimbale ko bu nekk ni mu ngi sola gaay ne ko noonu ñun duñ xeede am Ghana yaa ngi demal nga xee lekkaa ngi ni non dafa yaa ngi xee ñu ngi la pass xeer ki dina jox xeer ki that's it. Gambia has to do that, but man lu ma mooy ne as soon as possible we have to make sure that we nationalize our security. Mooy ne whether the president's detail or another security has to be left in the hands of the Gambians. In the long term, it's not good for loolu happen. Okay. Basamba, so opinion about Senegalese soldiers in United to protect president, and then you move to Rafi. First of all, the sudden Senegalese troops in the Gambia, I would call it an invasion. Invasion la one, because of course amuñ at the time Gambian yi dañ naïf. Après Gambian dafa ragal. Gambian bugut coo Gambian bugut mu jaar ci lu métti pour mu am ndam Gambian dañ foog ne affaire yi àdduna caaxaan la dëkk yi am na dëkk yu bëri ñu koy ñoo oo Russia Ukraine yi dañ make sure that ñu protect seen dëkk national sense of nationalism moo nekk seen biir waa Gambian yi amuñ ko. ici ñun suñu relationship ak Casamance ak Sénégal ak diggante Sénégal Casamance bu fa nekk. Dugante ñun ak Sénégal suñu relation Sénégal dafa war a mutual to an extent boo xam ne ñaari dëkk yi dañu war a benefit waaye ñun suñu relation ak Sénégal is one way. Tell me Gambia yi lan la ñoo jaay Sénégal ñu dëkk bi Gambia dafa njëriñoo lan. We used to sell our granules to Senegal, but you know what? Now the Senegalese come and buy it and go and sell it again. What is happening? The Senegalese are selling us electricity. The Senegalese are selling us telecommunication. Like, what do they do? All these almost the government officials, they have shady deals with telecommunication companies and they have 10 or 15%, $70,000 every month because they sign a deal. Then you dock sometimes telecommunication, then you dock internet.
whilst ñu ngi jëlee Sonatel ñu ñoo jox for some 7 or 8 hours. You know how many thousands of dollars ñu bokkatul lan la ñoo am. ba pare ñun what we had done ñun suñ dañ dem ñu liberalize suñ communication bi at the time Gamtel moo control everything. léegi now everybody net page all of these things they open it for all of these businessmen. Sénégal soo demee 2000 CFA di nga browse 1 gigabyte Gambian dañ ñoo selling us bonus la ñoo nekk di jaay pour ñu browse ñu ne speed bi da nga koo jënda bonus bi da nga koo jënda da ngaa spend $1,000 over $5,000 over $6,000 pour nga am correct internet boo xam ne speed in France where I live I paid 19 euros ma am internet the whole month ma call Europe to Europe ma call America ma call China free su ma demee Angleterre am ko day use du ma change SIM card su ma demee Germany am ko day du ma use SIM card so our relationship with Senegal we have to look at it again we have to renegotiate before Jammeh muy dem amuñ ñoon economic relationship ak Senegal in fact diggante Gambia Senegal waruta am tax nit mun ngaa jël sa bagage tey nga jël ko Gambia nga dugal de Senegal nga jaay ko so no amuñ cordial economic relationship ak Senegal amuñ cordial relationship because it was suñ fi amee problème amuñ léegi lañ door a am cordial relationship because Senegal we have to look at one thing Senegalese came here te Senegal UN economic troop bi because every trip of peacekeeping dafa am tour unfortunately this one is called economic ñu jox ko tour Senegalese ñoo ko spearhead why ñu ko spearhead ko because Senegal they have a direct interest in Gambia but what is Gambia's direct interest in Senegal Senegal ñëwuñ pour protect Barrow Senegal dañu am interest bu ñoo protect but Senegal bu ñu fi ñëwee ñaata contract la Barrow government am sign ak Senegal do you know when they went to Senegal it was Senegalese interest in terms of diplomacy pour Barrow mu dem ñu swear in ko foofu noonu because Barrow has to sign many deals moo tax EU mu ñëw am fi office ñu sign all of these ship ci ñu dugal si suñu dox all of those deals what is Gambia's foreign policy towards Senegal tey soo duggee Sénégal ba ñaata bitiki o brandi Gambien nga faa gis tey soo jógee Sénégal nga ñëw fii sax café Touba bu Sénégal ñoo ko moom brandi café sax Sénégal ñoo ko fee jaay but lan nga soo duggee Sénégal lan ngaa gis Gambien mu koo jaay Sénégal dara so lu ñoo seet mooy time Yaya Jammeh bu mu fi nekkoon moom xamoon na ne ñun Gambia suñu relation ak Sénégal it was not balanced moom problème moom fa la nekkoon it was not balanced let's look at it again but Senegalese of course ne Gambians are supporting the rebels in Casamance Gambia ak Sénégal they connected in a way boo xam ne comme tiwaa bi ñoo ñu xaajaloo benn lañ da ngaa taxaw fii yaa ngi seet Casamance in the other way around rebel su nekkee Casamance fan la moo dugga c'est Gambia la moo dugga so economic same reason comme fii mooy ne Jammeh mu dem in peace Jammeh su demee ñu protect ne Adama Barrow dara du ko jot ñu am 2-year lifin ñu renew ko ñu ngi ko renew all the time and now Senegal seen soldiers yëpp dugg nañ fi because not because they are protecting Barrow ñu ngi protect themselves economic troop what are they doing at the borders economic mandate bi they are supposed to be protecting Barrow they are not supposed to be at the borders where the Casamance I don't know how to call MFDC rebels they are there te ñoom dañ fa am interest boo xam ne dañu koo safeguard lan la Gambian economic trouble lu ñu faa def because Sénégal ñu ngi safeguard seen interest parce que lu ma bëgg su ma daane si suñ foreign policy was Sénégal it is not balanced it is not fair we have to look at it for example léegi sooy gis nga boss yi jógee fii GPTC boss yi dem Sénégal every time su ñoo dem Sénégal dañ dee am issues of Sénégalais di ne non dañoo check boo Sénégal yi su ñoo ñëw duñ dee check ona sanga so every time man suma oncle moom dafa bokk si délégation waaw ñun duñ dee check non ñun dee check because you know what yeah duñ dee check because Sénégal xam nañ naka la ñoo négocier for their people Sénégal fii Gambie bu ñu amee économique problème Sénégal lan lañ def the government Sénégal ñu ngi ñëw pour génnee seen citizen yi fii ba pare am embassy bi ñu ngi wax seen naka la ñoo génnee naka la ñoo protéger gaay ona sanga Gambie bu ñu doon daw di ko Sénégal sorry si issues bi is the Senegalese people ñoo ñëw si boora bi du ñu jàppale the government of Senegal what did they say ona sanga so Gambia government bi the one country that fa la ñu war a lekkee pour Gambie ne ñu war a lekk Sénégal la naka la ñoo jaayee suñ groundnut bi Sénégal am si xaalis for example cashew bi Gambia could have been a hub for cashew in West Africa Guinée Bissau dañu wax ne Gambia ni am nañ cashew te Gambia and Guinée Bissau ñun duñ ko mën a jaayee to international market that much but ñu Gambia government ni kaay leen ngeen jënda ngeen yóbbu ngeen jox seen business man ñoo jënda but Guinée Bissau non xarama daanal bi Guinée Bissau Sénégal ñu ne
duñ bàyyi kasu mu jógee Guinée Bissau ñëw Gambia Sénégal lañ koo jaayee Gambian bu ko bunda da nga ñëw Sénégal nga jëne ko so now what the government should have done government moo waroon intervene mu ñëw mu jaay mu use the sea mu yóbbu ko si port bi but now si Guinée Bissau Gambian si dañ dee ñëm Sénégal Casamance Ziguinchor lañ dee ñëw Guinée Bissau ñu indi seen kasu Gambian yi ñu jëne ko pare suñ ko jënee ñu ñëwaat jaay ko Indian yi fii so suñu relationship is not balanced suñu waters yi Sénégalais ñu ngee dugal si ndox bi because of am nañ pacte ak EU am nañ agreement ak EU ne ñoom suñ tëjee seen géej bi Gambia la ñëw ñu jël fi jën te Gambia ne ñooñ I don't know how they did not read the contract because that's what they told. Black man, we don't read what is on table. We just ask for what is done for us. Then you renew sign deal, not considering the deal is for Senegal, is not for us. So such relationship with Senegal is a one-way relationship. Senegal is benefiting. The Gambia government have to look. Barrow, open your eyes. The president of this country, talk to your foreign affairs ministry. How much money are we making from Senegal? How much money is Senegal making from us? Do we know that? We don't even know it. How much money we are making from Senegal? This is not foreign policy. My government. No, foreign policy. Government sila mo dundee. Gis nga Iran, bu mu amee America seen oil bi ñu bañ koo jaay. That's why Iran are negotiating every day for the last Obama ba tey ñu ngi négocier because once comme sanction bi once ñu lifin ne ñu téye la rek dafa mel ni dañ la téye doo mun a lekka moo tax ñu bari suñ port si léegi ñu ngi use Sénégal pour indi bagage because Sénégal are benefiting a lot. Sénégal use that as a pretext pour ñu am contract bu ñu am ni to build a world class port in Sénégal. Foreign policy is what gives the government money and this is what takes a country from one state to the other. Suñ foreign policy dañ ko war a review dañ ko war a xoolaat with Sénégal. Rafi sa gis-gis first nañ look at this sa gis-gis yow yaa ngi nekk businessman of course ndax sa opinion na Gambians yi ñoo nekk di benefit more from Sénégal or Sénégal ñoo nekk di benefit because dama dee gis ngay travel a lot diggante Gambia ak Sénégal mën nga ñoo jox loolu noonu first si trade side bi trade xam nga man gis naa man when it comes to Sénégal I think ñun Gambians yi dañu war a accept the reality man Sénégal su ma dee if I see Sénégal du ma dee si complexe du ma dee si anything but lu ma dee gis mooy lu ñu lay wax fayda gis nga am na ko fa bu yàggul ne dëkk bu nekk sa first party mooy naka nga protéger sa waa dëkk Sénégal dañu am seen foreign policy Sénégal xam nañ luñ bëgga and we should not fault them for going through that su Gambia ñàkkee fayda dem jël seen géej bi jox ko Sénégal jël everything jox ko Sénégal bu teg man dama believe ne gis nga soo nekkee dëkk loo war a ñi kaa def mooy soo négocier da ngaa xool sa leverage la nga am la nga mën a bring on the table because man nag Ansu tey su ñoo négocier for exemple nga ne nag maa jaay laan oo nag maa jaay kër man lu ma gën a laa bëgg man su ma gën a lee $1 laa jëlee laan boobu noonu soo ñëwee si négociation bi nga jaay ma laan bi $1 ma jëlee ko et nga dem di complain faute kan la sa faute la soo gis nga ñun dañu war a toog ñu revisite suñ policy ak Sénégal man lu ma gënal Sénégal ak Gambia dañoo nekk di model of pan-africanism because dëkk boo xam ne man góoma ne benn dëkki Afrique mel na ni mooy diggante Gambia Sénégal because dëkk boo xam ne we share the same language same religion same culture same the way we dress same everything the only difference mooy tubaab yi anglais ñoo ñëw jël Gambia def ko anglais français ñoo amoon Sénégal loolu rek mooy différence bi waaye everything about Gambia and Sénégal is the same we should preach how these two countries mun a integrate further than this always di try di mooy Sénégal dañu raw 100%. Sénégal du suñ morom loolu dafa naxaaree admit but that's the truth gis nga suñ muusee dañoo mel ni Canada ak Amérique ji nga Canada dañu accept di fact ne Amérique ñoo leen génn si lu nekk ji nga Canada even seen défense bi sax dañ dem am alliance ak Amérique pour ñu dimbale leen seen fi défense pour défense seen dëkk te imagine Canada moo ëpp Amérique waaye xam nañ accept di reality gis nga man dëgg la man bëgg naa suñ président bi suñ Gambian Armed Forces bi mu protect ko but man dama bëgg a tam Gambia ak Sénégal ñu amee closer military cooperation boo xam ne because threats ñoo am si in the future threats yooyu xëy na Gambian Army bi alone cannot solve it te su Gambia mën a leverage on Sénégal pour ñu mën a coopérer pour mën a solve loolu man am support for that waaye man diggante Gambia ak Sénégal dëgg la kii am na points yu bari yu mu raise but man I don't fault Sénégal I fault Gambia because Gambia moo allow loolu happen because man mënuma understand tey
ñun suñu maquette bi is open to every Senegalese product but tey man tey Rafi Diab sax su ma yóbbu even a screen to Sénégal danañ ma harass si yoon bi danañ ma sonal su ma dem Sénégal dinañ ma check and everything waaye Gambien soo ñëwee welcome you know ko nangu so man dama believe ne ñun dañ war a revisit dañ war a am ñu serious ñoo xam ne amuñ affaire problème yi complexe because man dama believe sometimes sax ñun ñoo yónni pour le négocier ñu dañ am complexe dañoo dem sa gis Sénégalais yi di lakkal seen français yooyu rek ñoom relaxant duñ mën a duñu xam sax lu ñoo wax nañ dem foofu yóbbu fa ñoo xam ne they are serious ñoo xam ne xam nañ international relations ak policies ñu toog ñu négocier ñu gis nga man am naa first hand information from ku dee liggéey ku daan time boobu noonu am naa soo mel ku daan liggéey government gis nga bu first trip bu Barrow def ak gars yi dem Sénégal first trip bi I don't know whether you guys can remember that Barrow no with my party bi ñoom looyee daa bu yëpp a fa demoon time boobu looyee daa bu nga mine was part of this gis nga gars yi dañ dem foofu fekk fa agreements yoo xam ne sax already prepare nañ ko Gambia lu ñu waroon def rek mooy seen and some of these documents were in French imagine some of the people dañu leen wax gars dañu leen xaar léegi ba lii ñëwaat justice ñu jëm ko rit ñu ne noonu sign la gars yi sign bi am ñaari yu ñu seeroon dañuy foog ñu ñëw réviser leen but sign yooyu mooy lan mooy bu leen ubbilee suñu géej bi ubbilee yëpp because Sénégal ñëw teg paaka suñu baat bi dañ ñëw ñu jox ñu ñoo leen ko jox léegi man dama bi leen war a toogaat ñu revisit all these things waaye man suma lu ma gënal mooy ñun Sénégal nga jël flight fii sax from Gambia nga dem Sénégal te duñ ko class as international flight dafa nekk national local flight su ko defee mu chip man lu ma gënal mooy ma jógee fii suma SIM card bi Africell ma cross border I don't need to remove my SIM card yëpp benn la man lu ma gënal mooy ma jógee fii Gambia may dem Sénégal ma use dalasi jëlu ma dem di change currency man lu ma gënal mooy nga dem Sénégal nga dem si border bi sax doo am immigration da ngaa dem rek nga romba gis nga Europe every day Europe ñu ngi def loo xam ne daf leen a def ñu gën a comme close ñun Africa every day ñu ngi put barriers in place pour separate you te in as far as ñu ngi def loolu in Africa du mës a dem kanam Dudu sa opinion da mën nga ñëw a little bit about incident bu happen Fonyi like because man ama si much idea I know ne yow da nga dee dem around that end a lot and then ñu ngi wax ne Senegalese security bi dañ am Gambian security buñ yóbbu one boo xam ne dañ ko yóbbu officer la and then koo xam ne tam ngi dëkk Fonyi ñu yóbbu ko fa in Sénégal yéen ngeen fa doon dem a lot yow yaa ngi fa doon dem a lot during that crisis yow la nga foog ne moo taxoon ba problème yooyu di am Ansu dafa daw yaram yëpp dañ ko delloo ci njiit yi comme man leadership bi lay wax ngir junj nañ ko fii ne dëkk bu nekk rek am nañu ko jiite looy njëkk a xool mooy nooy aaree sa nit ñi ak sa nit ñi ni ñoo amee njëriñ ci yow sa njiit yaa parce que yow lañ fal yaa fa nekk ñu bari ñu am place yaa leen jox dooleel leen pare lépp lu ñoo liggéey yow yaa ci war a teg sa noppa ak sa bët nga bàyyi xel li ñoo def ndax dépôt na ak ñun suñ bugga ak suñ njëriñ loolu lañ war a njëkk a xool waaye lenn mu ngi ci réew mi fii lu nekk rek dañ ko def politicize dañ ko def politique mooy ku nekk dina seet taxawaayam ban njëriñ laa ci am wala ban loraange moo ci nekk ten moom mu jël position ngir lii bu mu commencé 2017 ñu bari luñ doon gis mooy Fonyi foofu la former président bi dëkkoon en stronghold yi APRC la not yéeguñ woon li xew yëg nañ ko ñun yaakaar ne fii ay borom xam-xam lañ dañ ko jox noppa bu bon bi ñu tànxam lu ko ba ñun ñeena ci suñ député yi wax nañ ko ci parlement bi waaye amuñ kenn ku leen dooleel ñëpp gisoon nañ ne war naa am li fi nekkoon daal baaxul na dem lu ees ñëw nag ñoom nañ ko féetee fi ñu waroon njëkka xeexee mbir mi ñu bari wax ne ñoom ay activiste lañ ñu bari góom ne ñoom lu ñoo fight mooy human rights doo dégga ñu wax ci fi Fonyi bu fa démonstration boobu amee ba yàlla def Haruna Jatta mu ñàkk ci bakkenam luñ tàng xam lu la te jamono boobu honorable Mai Fatty as the interior minister génn na fi gaaral fi kàddu yoo xam ne nekkut benn dégga ñu gën a wane ne loolu nekkut dégga waaye ndax taxaw nañ xeex ko déedéet Die Jaawo moo nekkoon di information minister ñu ngi doon joxe xibaar yoo xam ne dëppawut ak lu am waaye dañ ko seetaan nag moo jur li am tey ngir war lañ ko war a mun a daaxa xew-xew di fa am ba jamono boobu économique ki yoroon seen kaddu mu ne sénégalais yu fa nekk bokkuñ ci économique yan jéego la ci njiit bi def ñi jiite réew mi fii ak ñi yor place yi dañ ko bàyyi dafa mel ni ñun suñ doolee lu ñëw souveraineté loolu lañ compromise ñàkkuñ ko de ñu ngi ko am parce que ba tey suñ dëkk lañ am suñ flag moo fi nekk suñ national anthem suñ ay loi boo fa lañ am kon souveraineté mu ngi fi
waaye dañ ko oyofal torop te problème bi nekk foo ñi li tax ñu bàyyi fa sénégalais yi rek am na ñaari boor benn si advantage bi mooy rebelle yi jege nañ fa torop am nañ fa base yoo xam ne pour dugg a Gambia lu gaaw la ñeneen ñu ngi wax ne sax nañ fa yóbbu Nigérian yi ak Ghanaian si waaye ñooñu benn dégguñ laaka bi te xàmmewuñ rebelle yi ndig rebelle yi li ñoom buboo ak seen mouvement ak seen yëngatu sénégalais ñoomi neen la yëpp Sénégal la seen dëkk la ñoo xamante ñoo mun a ràññewante te lu bari ñooñu ni ñoo doxee ñoom ñoo ko xam so dama gëm ne lii moo tax ñu teg leen fa benn ñaar ci wàllu nguur bi fii ñoom neex na leen sénégalais yi nekk fa ngir am na yuñ doon laam-laame ne ñeena si jongu la si ak ay soldats ñu bàyyi Gambia fii dañ daw dem toog Casamance lan moo leen fa yóbbu ñu ngi doon génne ay xibaar sax ne dañ bugg a ñoo def coup d'état misaal ñooñu su dee ñoo rebelle yi ñoo dëkka su dee lu am la sénégalais yi duñ musa nangu comme nekk ak ñooñu benn wala nangu pour ñooñu def coup d'état fii kon nguur bi ci wàlla boobu Sénégal nekk fa moo ko arrangé moom ngir xàmmee na leen te moom moo rebelle yi jubóowuñ lépp luy jóge foofu ñëw fii dafa gis ne traite la luy yaaxa yi fi kaaraange la du ko compromise benn yoon waaye nekkin buñ fa nekkee benn waruñ leen woon a bàyyee seen sago mooy lu leen neex lañ dee def ñoon na ba problème amoon na moto buñ fa jàppa bu eb ay banta nangu ko bañ ko yóbbu koot bi dogal ne jël leen seen banta ngeen bàyyi moto jàmbur waaye fàllewuñ loolu moo tax ma ne dañ fa nekkee seen sago di def lu leen neex député bi nekk foofu di honorable Moussa amul ñaasi problème su fa xewee mu dem fa duñ ko dee sax dalal duñ ko nangoo faale mu ne benn bi dafa dem pour waxtaan ak ñoom si ron garab lañ ko yóbbu ne mu ne ko déedéet lii comme saaga la ci man ma ñëw seet kana ili fii pour ñu toog waxtaan nga maa ici si ron garab kon pour wane ne doo mun a nekk suñ biir dëkk ba pare doo ñu faale kon problème bi witin foo ñi lii mooy li ci nekk waaye diggante Gambie ak Sénégal man ba tey dama dellu ne si ñu jiite réew mi la lan moo war a nekk njëlbeen mooy jàmm dafa war a sax si diggante ñaari réew yi peace ñëpp loolu la ñoo laaj te war naa mun a nekk ngir ñaari dëkk la waaye benn nit lañ li ñoo laaka fii moom dañoo laaka foofu olof bi li ci uute mooy ñun suñ olof dañ ci rax angale ngir angale yi ñooñu notoon ñoom seen olof liñ ci rax mooy français ngir français ñoo leen notoon looy lekka fii soo demee Sénégal lekka ko solin bi noonu la aada ak cosaan ci wàllu diine yi rafi junj na fi loolu yëpp mooy lu am kon lu tax ñu war a féewaloo ñoom mi jiite ñoo dee toog waxtaan man tey su ma demoon Sénégal ma am fa mbokka wala sax xawma leen dinaa mun a toog ak ñoom waxtaan ñu nekk benn juboo kaf ak ree lan moo ko waral dañoo gis seen boppa ci man ma gis suma boppa ci ñoom te ñun fii su dul ñëpp waaye ñu ëpp ci ñun am nañ mbokka biir Sénégal waaye lenn lu tax ma ne si ñu ko jiite la sénégalais bi dafa am gom-gom bu mu am ne Gambia biir Sénégal la nekk mënuloo génn a Gambia fii bugg a dem feneen te doo jaar Sénégal lu dul ci géej gi comme que géej gi nag ñun foofu ñoom mënuñu ko tere ñun ñoo war a make use of our river ci xala fa yoon boo xam ne suñ buggee génn mun a dem resources yu fa nekk ñu jëfandee ko pour mu njëriñ ñu ñun du ñu jël ko joxe ko de waaye ñun ñaata njëriñ lañ ci nekk di am ñeneen ñu ngi cee am njëriñ ñun ñu toog di xel ba tey si ñu jiite ñoom lay wax lu ñoo wax free movement of people tam amut soo demee biir Sénégal da nga faa nekk gan man lu ma dunda la dem naa ba Kidira booda bi ak Mali ma demee Fouta Tooro yëpp dama ko tukki waaye every checkpoint bu ma dem ñuy laajte kayit su ma Gambian passport laa mais su ma ko génnee ñu ibbi Giss Gambie dañ ma dee laaj da nga yor saak da nga am bagage su ma ne waaw man rek lañ dee wàccee si moto bi ñu yóbbu ma pour ñu laaj ma ak seet suma bagage Malian ñu ngi fa Mauritanie ñu ngi fa ñoo xam ne doomi waa dëkk ba waaye man mi jógee Gambia man rek maa dee wàcce loolu mu yéem ma toro waaye pour jàngee ci ñoom jaar naa seen airport ay yoon di moment nga jox la sa passeport ñu ibbi Giss Gambia am nga problème ci liñ laa laaj léegi-léegi ñoo dem sa be di la laaj xaalis loo am ne warul soo bañee dañ la fa dee bugg a diiteen tardel la léegi-léegi sa be sa falaaj dem bàyyi la fa man dem naa fa ànd ak suma jabar mu waroon a dem Dubai mu am visa bu mu demee ñoom ñu ne dañoo vérifier visa bi ndax dégg la yow joxewuloo visa nga ne yow yaay vérifier visa ci liñ ci nekka ñu check ko si internet bi ñu ne visa bi correct ba ñun ku ñu ko defaral dama ko call ñu query loolu keroog Gambian la mu ngi Dubai dafa wax ba jooy mu ne moom ñu dee defaral visa yëpp jógee Gambia suñu amee transit Sénégal dañ leen fa dee téye ba ñuy miss seen flight te suma jabar loolu moo ko daloon
di moment nga nekk Gambian rek soo fa demee dinañ la haraas lan moo tax ok xeebaate tam daf ci am neexuta wax waaye mooy dëgga ñoom dañ gis ne ñooñu ëppa seen biir lañ nekka kon ñoom lu leen neex war nañ ko mun a def dem naa Sénégal ci yoon yóbbu siwo mayonnaise armanti ay mayonnaise yi ma dem si diwaan bi mu ne ma jàppanaa ko ma ne ko jàppalan mu ne mayonnaise bi mënut a dugga da nga fay 1000 francs te soo ko fayee nga dem feneen the same thing lañ laa def te am na point yoo dee dem sax ak li nga fay si woon bi yëpp da nga dee dem ba palaas dañ ko nangu sa loxo ne lii mënut a dugga biir Sénégal lekk sa xaalis ba nga fa toolu ñu jël ko si sa loxo mobility tam problème moto boo fi jëlee fii yóbbu ko ñoom seen dëkka fekk number plate yi Gambia la am di nga leen woon kayit yëpp ñu seet ko man yóbbu naa fa benn BMW li mu wax mooy dañoo seet lu nekk mu ne ma lampa bi mu ngee taal waaye leeru so foog rek ñu utal la fault am luñ teg parce que lan kii Gambia la jóge te ñun fu mu nekk suñ ID card bi dañ ne ECOWAS la waaye soo demee Sénégal ñoom faale wuñ ko pour wan leen ne li ma amee kayiti ECOWAS la war naa am free movement ñoom ñu ne seen yoon nekku ci am na benn workshop sax boo xam ne ECOWAS ñoo ko organise woon jooy nañ ci lu mel nii ñun Gambia pour ECOWAS ñu dox ko gis ne li war a am diggante ay dëkka nañ ko respect ñu fulal ko waaye Lamin Njaay wax na ko fii su ma moto su fa demee nga cek ko soo fi ñëwee ma cek sa bos mooy nga am fayda si sa boppa ak nga yëg sa nit ñi gis ne seen kaaraange ak seen yokkute ci sa loxo la war a nekk ci gàttal daal mooy suñ foreign policy lañ war a xoolaat ok Lamin sa gis-gis si économique nu ñu fi nekkee and then ñu move to doctor économique nu mu fi nekkee Gambia security failure lañ am dañ am failure bu mag ci suñ kaaraange bi nga am réew boo xam ne moom sécurité bi sax mënul koo yore mënul koo yóbbu loolu is unfortunate loolu doy na waar daw na yaram ñun foog naa dañ war a xoolaat suñ boppa as a nation suñ ooyee suñ boppa dëkka lañ foog naa yii war nañ fee passé dëkka yëpp passé nañ fii nga am beneen dëkka boo am ne moo laa ñëw xelif yor sa security waaye problème bi ñun la as citizens ñun doomi réewu Gambia ñun ñoo war a toog ñu xolaat suñu boppa bu baax ñu fas jom ñu liggéey réew du caaxaan parce que xëy na ñun caaxaan lañ ko jàppee moo tax ñu ngi run into all of these problems all of these nonsense problems nga am keneen koo xam ne dafaa jógee si kiraam ñëw mu ne daf laa daf laa lifinal ronal sa security loolu moo ñu dal because we have a president we have a security boo xam ne ñoom they don't know how to go about defending the nation loolu moo xewoon ba ñu neen ñu am problème ñu jotee ba ñële dugal ci seen gémmiñ indi fii seen soldat yi suñ amee loolu is all in the past loolu yëpp passé na ñun dañ war a demaat ci table bi ñu toog ñu seet naka la ñoo demee from here forward okay when President Barrow came security sector reform was number one agenda one of the top agenda waaye after 5 years first term bi jeex na dugg na ci second term bi fan lañ toll ci loolu because security sector bi man li ma foog mooy wala li ma gëm mooy ñun amu fii security sector reform mooy ñu jagar suñ security bi ba gis ne ñoom dinañ mun a align with ñun suñ interest bi national security interest bi gars yi ron security Gambia bi dama feel ne loolu amaguñ ko suñ ko amee duñ fi am economic right now waaye da ngaa gis ne ok Sénégal they didn't do us any favor defuñ ñu benn favor ne ok dañoo seen soldats yi dañoo ñëw fii pour muccal Gambia déedéet loolu amut li am mooy région bi problème dafa am Gambia région bi yëpp toog ne ok lii ñun ñëpp suñ security problème la because jaama su amut Gambia mun naa affect ñun ñëpp that's why they acted right that's why they said ok dañ faa yónnee ay soldats te du Sénégal kese yeneen dëkk yi tamit ñoom tam contribute nañ soldats pour génnee fi Yaya Jammeh léegi buñ génnee Yaya Jammeh ñu ne dañoo stabilise ñu dimbale réew mi ñu dal buñ dalee dan gaay yi mun a génn waaye ñun as a government as nguur as citizens liñ mun a def mun a def mooy ñu fas jom reform suñ security sector bi especially suñ military bi suñ army bi because look these people are just wading comme ci ndox lañ nekka gaa ñu ngee dem waaye xamuñ lan la ñoo def seen TOR bi sax xamuñ ko because look for the very first time si histoire Gambia Sénégal seen soldats yi di riite ay nit ba di dugg Gambia di leen kidnap
di leen yóbbu Sénégal for the very first time man si laa ko soog a gis musu fee am time Yaya Jammeh kenn dofut because loi aduna bi mënuloo def loolu noonu doo dugga dëkki jàmbur ngay dem ak di kidnap ay nit di dawaak moom yóbbu leen seen dëkka at the end of the day liñ dee def mooy just recently li xewoon biñ arresté nit ñi ñu jotee rebelle yi ñu arrest these two people alkaalo bi ak kele the next minute dañ waxtaan the next minute gars yi hand over ñaari Gambians yi to the authorities fala am waaye gisuloo benn statement buy wane ne lii Sénégal ñaawlu nañ ko Sénégal you cannot do that ñii suma biir dëkk yow nga arrest suma ay citizen nga yóbbu ko loolu look Sénégal dafa la ñu benn favor te dëgga loolu leadership bi la président Adama Barrow dafa war a xam ne Sénégal are not doing us any favor by being here waaye tamit because Sénégal ñoom noonu lañ ko gisee ok Gambie ñun ñoo leen gars yi ñii kay moom mooy loolu am nga rek so yow da nga war a wax gars yi ne lii ñun ñëpp suñ interest a fa nekka moo tax nga nekka fii because Sénégal de seen interest lañ moo leen fi taaj the issue of Casamance it's their interest soo gisee gars yi nekka si borderline bi fooñi seen interest bi rek lañ nekka di doxal because bëgguñ seen banta dugga fi yëfi banta loolu that has nothing to do with economic because economic dañ ñëw purposely pour Yaya Jammeh ak lim doon nonsense bu mu doon def si dëkk bi that's it waaye yëfi banta loolu what business does it have so léegi nguur gi dafa war a serious waaye tamit suñ military bi they need to focus on our military because man bi ma gisee Sénégal di dugga fii seen soldats yi di jàppa suñ nit ñi di leen yóbbu dama leen confront dama dee mer those days dama dee bés bu nekk dama dee mer man laajte ami PRO mu ne ñoom borderline bi mooy suñ frontière bi yëpp duñ fa dee nekka ñii dañ dee def lii ñoom balaa ñu egga fekka dem ne you see what is going on waaye loolu nguur gi la because nguur gi dañ ci war a jël taxawaay ñu jël taxawaay ñu won Sénégal dëgg bi because relationship bi it's so imbalance Sénégal lim nekk si di si njëriñ ak ñun lu ñoo njëriñ si I mean it's too different so léegi suñ army bi ñun tamit war nañoo mun a xoolaat army bi sax dafa war a xoolaat boppam maybe at some point dinañ leen jox chance because lii moo xewoon fii I mean ba coup d'état bi bu mu ñëwee army bi mu ngi fii gars yi def I mean sénégalais yi dugga fii den gars yi mer ci loolu suñ military bi ñu relégué leen ci gannaaw gars yi mer ci loolu gis seen boppa coup d'état Yaya Jammeh bi ñëw because they were so disgruntled having foreign forces ñu nga xam ne ñu ngi ko leen teg ci kaw seen kaw right now tamit soo leen waxalee ñu ne ñun ñu ngi kontaan we are happy ne sénégalais ñu ngi fi waaye kontaanuñ because yow nga nekka soldat yow ci gannaaw nga nekka keneen koo xam ne du waa réew mi kooku sa kanam la nekka yow ci kooku nga dee uyu kenn bëggul loolu dañ la dee wax ne ñun waaw kontaan nañ nuñ fi nekkee waaye gars yi kontaanuñ moo tax suñ ne nit ki xeebaate ak yabaate yaa ko dee teg sa boppa Gambian military ñoom ñoo teg seen boppa lii nañ waxante dëgg ñoom ñoo teg seen suñ leen joxaatee xëj na suñ leen joxaatee next time dañ war a xam lan mooy seen tiyoora lan mooy seen liggéey ñu def loolu because at the end of the day dëkk bi ñun ñëpp a ko moom waaye gars yi duñ fi nekk di def ay yu kenn xamut benn nit ñi ñoo xam ne nekkuñ waa réew mi di jógee seen dëkk yi ñëw fii di ñu xilif loolu ñun ñëpp gàcce bu mag la ci ñun ñëpp te ñun ñëpp a war a admit loolu à citizen and président bi dafa war a dëgëra like I said relationship bi ñëpp it has to be mutually beneficial président bi dafa war a dëgër ci Macky Sall or any other person who comes in 2024 dafa war a dëgër mu make sure Sénégal suñ amee seen interest ñun tam ñu am suñ interest loolu mooy yóbbu dëkk. ok now Doc let's say 2024 in Sénégal gars am new president na da nga gis nga anything muy change in between partnership bi. No, I don't think so. Senegal has a foreign policy would date back as far back as Senghor. Even though Macky Sall in terms of Senegal's foreign policy, Senghor musuko Abdou Diouf musuko Abdoulaye Wade musuko and Macky Sall loolu la am. Comme nu ko kii waxee rek never in the history nga am Senegalese forces on the ground ñu am mandate boo xam ne kenn mënu ko xam nga ñu bari understand uñ tamit mandate bi maa ngi gis yaa ngi naan économique seen mandate do to stop log trafficking ba nga ñu bari xamuñ ne bu tension bi jeexee ñaari forces moo nekk si dëkk bi bilateral forces and the multilateral economic forces mu am time boo xam ne di integrated the bilateral forces into the multilateral lu change rek mooy baaj bi mu change from the Senegalese baaj to the economic baaj but at that time also man dama suspect ne tamit mandate bi tamit was integrated as well xam nga transparency su amoon te doo dee mën a xam yu bari perhaps loolu moo happen perhaps buñ doon integrate the two forces mandate bi was also transferred
from not only protecting the president, economic money, but also on the, because Ken Hamud, we don't know. Ñun man musuma gis documents you know. Yaa ngi wan ne Senegalese entered into the Gambia. Maa ngi dégg even though mënuma confirm ne the hot pursuit buñ sign dañ ko extend hot pursuit international law la mostly in international waters. Mooy ne mun nga tey su fekkee ne pirates yi ñëw nañ ko beneen dëkka beneen gaal ñëw na our territorial waters. Mam flag yi China, which means a Chinese vessel. Legally, munga register a vessel in a country bound vessel, but as long as flag is China, it's a Chinese vessel. Mu encroach in our international waters, mu commit a crime. So Navy munna ko rite, ben gina outside of our territories into the high seas. Mu arrest ko mu isiko, mu hot pursuit. But Gambia mangi degane, hot pursuit buñ sa dañ ko extend ne the Senegalese forces has a right to enter within 24 kilometers radius. Pour ñu arrest anybody ñu yóbbu ko. Man I don't know because gisuma ne document. yaa ngi yuhu de. gisuma document. Because it's mutual, but Senegal can benefit from it. Senegal can benefit from it. Léegi the issue is more like it's because government has to come out. Has to come out and tell us exactly lan lañ side with this in terms of the hot pursuit because rumors yi moo dey lead to misinformation, moo dey lead to people nit ñi xamuñ lu ñu def. Because it doesn't make sense. Tey Sénégal a Gambian security officer mu dem Kaolack mu arrest the chef de arrondissement in Kaolack which of Gambia arrest ko fii nii dara du si génn no must happen so we need to know exactly la moo nekk loolu warta loo ko caaxaanee Gambia is a sovereign state therefore anything loo xam dañ ko war a def fii dafa war a protect suñ sovereignty waru ko nasaxal comme ni ko Dudu Ja waxee but right now suñ sovereignty seems like it's undermined and we cannot allow that so we need to be very proactive am nga two things going forward la Gambia need three things with our relation with Senegal pour ñu recalibrate ko what is our foreign policy towards Senegal what is our security policy towards Senegal what is our trade policy towards Senegal ñettee ni has to be very clear in paper mun naa xam ne maybe every civil servant boo xam ne yaa ngi deal with this da nga ko war a xam top to toe ba pare there should be continuity nda Barrow moo fi nekka nda Dudu Ja mooy nekka président nda Rafi moo ñëw 2015 because foreign security and trade policy are long term is not based on government to government these are state policies boo xam ne dafa war a nekka ba continue dafa important any président mu ñëw so bo sa question mooy ne ndax Sonko moo nekk président 2024 I don't know ndax Macky moo ne for 13e mandat let's just assume ne Sonko la for the sake of assumption will that change do change Senegal has an interest and that interest political establishment bi and the Senegalese security establishment bi moo ko di push not the president dafa yaaga now bala ma ñëw si Basamba Dok léegi right now suñu waree let's say forge partnership with Asia and then Europe ak America ak yooyu noonu which countries nga foog ne Gambia suñu amee strong partnership with those countries ne dinañu mën a benefit a lot because ñu ngi noone right now we know ne China right now suma ji ñoom ñoo nekk di profito si Gambia but then is there any country any particular country boo xam ne feel nga ne suñu amee partnership with them ne Gambia nañ benefit a lot from them xam nga when it comes to beneficial or mutual partnership it has nothing to do with the country but it has to do with lan nga bargain with the country there's no particular even Guinea-Bissau sax loolu mën a am si Guinea-Bissau sax dina mën loo ko am si China Guinea-Bissau moom donc ñu fa am dara non moo dama la laajte countries there are countries of course there are countries yoo xam ne you can get things from them but not so boobu dama mën a wax ne mën nga am what can you get from Bissau what can you get from Bissau cashew no cashew no exemple laa laa jox rek dama laa wax ne every country sa foreign policy is based state to state basis. It's not dëkk bi mun nga am foreign policy mun nga go with China's policy is exploitative as we see today what do you benefit from China America so dëkk bu nekk lan nga mën a bargain from bilateral foreign policy or sa multilateral policy moo gën a important so mënuma laa wax ne dëkk bi no it depends on ñun lan lañ what is our foreign policy tey China has each dëkk bu nekk Africa China has a foreign policy for the entire Africa benn foreign policy la ñu am so ñoo approach China noonu ñoo approché Gambia noonu la ñoo approché Guinea-Bissau ñun nag Africa 54 African states yi yëpp ku nekk da nga sa foreign policy towards China so Gambia ren kon ma la ko what we need now is a coherent proactive effective foreign policy dañ soxla right now boo xam ne dafa war a
contribute to national development su fekkee ne ndax Guinée Bissau lañ ko jëlee ndax Malaysia la ndax Pakistan la ndax UK la ndax EU la te EU right now seen foreign even though okay EU amuñ there is no EU dëkk bu nekk comme within the EU complex nii ñaari mbir lañ yóbbu to the EU mooy foreign policy ak defense policy but everything else it's a common policy within the EU framework. Te ba léegi every EU country yaa control sa foreign policy moo determine sa sovereignty. moo tax even the EU countries yi sax boobu lañ joxe wut EU jox nañ lu nekk EU. Immigration, agriculture, trade, everything jox nañ ko but two things defense. Foreign policy ba léegi state si ñoo ko tii. So if you lose your defense so amuloo defense policy. amuloo foreign policy. then yow you are in trouble. Basa sa opinion ndax dañu war a maintain China or not or dañu war a go back and then change so many things. So opinion. Dr. Mkawahe, I believe that what are we getting from China? China was not here for 20 years. They only came back when Yahya Jammeh went. Why did they came back? Because why did they want China came back when Yahya Jammeh went? China, Yahya Jammeh went in China. Yeah. Yahya Jammeh went in China, Gambia. Listen, Yahya Jammeh, of course, Taiwan was here. No, Yahya Jammeh was in China. Gambia. What I'm trying to say, when? In 2014, 2013-14. Boom dahe Taiwan is in. 2014, huh? 2014, I think 13 or 14. Yeah, but when China came, what was our relationship with China in the beginning? Yahya Jammeh. No, what I'm saying. And I'm on a conference center. Yahya Jammeh moko. Also, exactly, that's where our relationship started with China. What I'm trying to say No, they didn't come after that. But what I'm trying to say, China, Dr. said, China has one policy towards Africa. And one of them is to exploit their resources, and they can do as much as they can. Where is China right now? They are in our waters, they are in our sands, they are in our resources that we have. That's what the interest. And what do they give us back is buildings that they control. They have surveillance in the buildings, just like they did in African Union. They build it and then they control the surveillance. What did China do when we built our Moroccans? We need samples in foreign ministry. The Chinese gave us hardware, computers, and everything to know what we're doing. We don't even know. Ban building? Foreign affairs. No, Moroccans in your no bill. China donated hardware, computers, and all of that. Why are they donating? Why didn't they donate to the police? Why are they donating to Ministry of Foreign Affairs? Because they have policy to understand and to know what we are thinking about their policy towards China and how we want to. Before we get there, they're already waiting for us. So I think what Africa itself, one policy towards China, because China's policy towards Africa is exploitation. And what do we get in return? Aid that is like that we cannot pay for, and then they will come and seize assets, airports. We have seen it in Zambia and other countries. So those are collaterals. They take what they give to you. Collateral. Our foreign policy towards Guinea-Bissau, it can be beneficial. We have our granite. We have things to sell to Guinea-Bissau. Well, let's look at our immediate neighbors. What can we sell to Senegal? In fact, our foreign policy, number one foreign policy, one country we should be looking at is Senegal. Senegal has a massive 12 million to 13 million population, 14 million population, where we can sell a lot to Senegal. But what are we gaining from our relationship with Senegal? That's where our foreign policy starts, because fee don't want to gain come to the Mokowe, so all from south to east, because we are covered by customers from all three sides. How do we, in customers here, which is about how many millions population, what do we sell to customers? How do we benefit from Senegal through customers? Not just how do we help Senegal in protecting the rebels of Senegalese claim, but how do we sell our product to our neighbors' customers? Just 1 hour aga Senegal, wala 20 minutes am na corner yoo xam ne customer di nga fa dugg lan la ñoo jaay ñooñu noonu. Senegal customers pour nga dem Senegal they have to come through Gambia. ñu dem ba Sénégal ñu jënd ñu ñëwaat Gambia. Why not we buy those things ñu indi ko fii Gambia da ngay waa Casamance ne ñoo ñu jënd ko ñu ndeewal. That is our foreign policy towards another country. Sénégal la war a starté. But in the other way around, it's a one-way policy, where Senegal is the one that benefits. Before we look further to China, China is exploitation. China is exploiting every country in Africa. And then that is it. And we cannot do anything about it because da nga sign contract yoo xam ne foo nga fulfill contract yoonu. China, what are we doing with China now? China ñu ngi jël suñu jën yi di ko jugal si containers di ko freeze yóbbu ko China. Lan la ñëw jëlee use jën wi jën yooyu because China is the largest consumer of yàppi mbaam. Pork. No largest consumer. So they use that. Even jën bi su yaaxoo sax dañ koo jël ñu yóbbu ko. So before ñu koo yóbbu foofu waaye ñu industrie bi duñ ko fi bil
China di ko jënd si ñun that's how we benefit from China mënuñoo bàyyi China just like that but we can also change the agreement that we have with China pour ñu benefit that is the same thing that we should have with Senegal the same thing with Guinea-Bissau boo xam ne we ngi leen di overlook Guinea-Bissau's economy is booming Guinea-Bissau they have natural resources they have over 400 islands in Guinea-Bissau in fact Cape Verde here for example Cape Verde léegi ñoom seen tourism di dafa close foofu noonu some of the tourists are coming to Tamala how do we take those how do we have a relationship with Cape Verde in case ne because Cape Verde seen tourism kañ la commencé in the millennium ñun suñ ñu ngi start tourism in the 60s after independence suñ tourism mu ngi boost but now about 4 million tourists ñoo dem Guinea-Bissau sorry Cape Verde in Gambia we all 400,000 the same thing we are struggling we can go to Cape Verde and sign agreement say you know what let's go if you now that ñoom seen tourism mu ngi tëj ñun suñ hôtel yëpp kenn nekku fa Tamala rek moo dee fees ak kooku ozone suñ amee baro event bi jox lañ xaalis yu bari because of the inauguration but we can go to Cape Verde tell you know what you have over 4 million we have good hotels why can't we have a relationship and take a million of your tourists ñuy def relate xam nga you go to Guinea-Bissau nga toog nga ne Guinea-Bissau lan lañ am you know am nañ Guinea-Bissau am nañ all of jën lu bari seen waters is just 4 hours am na gis nga soo demee Kartong soo crossé Kartong am na yoon boo xam ne da ngaa dem Guinea-Bissau 1 hour di nga dugg a Guinée lan la ñëw am Guinée-Bissau ñu jaay leen sanga ñu dem Mali they have a big population Sénégal seen moto yi fii lañ dee jógee Gambia ñu dugg Sénégal ñu dem Mali ñu jox leen ñu leen port bi di leen jaay lu bari su ñëw jaay Mali ñu ngi jaar Mauritania all of these are countries that we can gain a lot so su ñëwee by China these are the countries we should look at why is China coming to Africa why is China coming to Bissau Senegal before China take from Senegal let's take from Senegal let's take from Guinea-Bissau how can the government cannot think about these things they need to have critical thinkers like doctor is an expert in international relationship Dr. Togal like in Rwanda they have a council in foreign policy ñoo xam ne they look at what they can get from their neighbors you will never in history Uganda will come and protect how to call it Rwanda. It's not possible because their foreign policy towards Rwanda is that they are friends but they are also hostile friends. Understand what I mean? But Senegal is a friend. They can be hostile as well because lu benefit Senegal xam nañ ko lu ñu benefit to Senegal ñu xamuñ ko why Senegal how many years la Senegal toog te juri Yaya Jammeh ñëwuñu Yaya Jammeh dañ ko jaay doole let's say Gambia dañu jaay doole lu xew Guinée-Bissau Guinée Conakry lu tax économique ñëwul ñu intervene ECOWAS lu xew Mali lu tax intervene because the Russians are there and then Mali is a big country ECOWAS they are useless we are a prey we are ñun dañ daw ba pare amuñ doole ñu ne xoolal ñu wàññee suñ doole on Gambia ñu ne ECOWAS mu ngi active ECOWAS wanted to show the whole world that ñu ngi active where is ECOWAS troop active only in Gambia economic boo xam ne amul foo xam ne amul xeex mu ngi active Gambia rek la Okay, now, Rafi, you dem because we're left with only 15 minutes. So, num gina gawe sa gis si suñ partnership with China with that. Gis nga ñun buñ dee toog di xool buñ dee toog di foog ne China rek moom moo exploitative di exploit suñ alal. Europe ak America is the same thing. Dafa nekk rek ne soo gisee propaganda machine bu nekk rek go against China. It's because China they are now doing it better than the way they were doing because China following about human rights and democracy they deal with any government and they give you money and ñoom seen affaire moo gën a gaaw so lu xew mooy Europe ak America dañ dem realize ne China is now beating them to the game of exploiting Africa but Europe ak America ak China they are all the same ñun Africa ñoo war a ubbi suñu bët ñu xam lu xew yow tey Ansu demal nga plant watermelon nga ne da nga ko export any dëkk Europe di nga xool yan problèmes nga yan barrières duñ la ma ne bu fi indi watermelon de waaye gis nga barrières li nga jox dafa def ba nga ne yow sax bu ma sax da nga ne you know what xaaral ma fàttali waaye tey Lamine Ndiaye mun naa dem Germany o benn any dëkk Europe mu jënd fa any product bu mu bugga muy indi ko Afrique free te dañ ko bàyyi mu dugg si fi muy food products muy anything muy chemicals muy lu nekk tey defaral benn chemical fii nga ne da nga ko yóbbu Europe nga xool yan barrières nga ko trou soo gis nga ñoom China daf day ñëw open def lu mu def China dafaa ñëw gaalaam yi jël waaw EU dañoo ñëw jot la benn deal il faut $4 million euro ba pare jël sa gaal bi géej bi yëpp China moom dafaa ñëw raba seen gars yi dañoo ñëw bribe sa official bi because bul fàtte tam ne China lu ñoo def fii Gambie yëpp
Gambia si ñoo leen alal loolu fish meal factories yu gaa yi am Gunjur du am government partners they have local partners moo tax ñu mën a set up loolu noonu gaal yi ñoo téye si géej bi ñu leen a bàyyi ñu dem Gambia si ñoo leen a bàyyi ñu dem dañoo ñëw téye gaal ministre yi solari téye gaal bi benn ministre official si fisheries bi nañ leen release so these are all things yoo xam ne they can be easily fixed waaye gis nga man lu ma wax rek mooy ne buñ toog di label China ne ñoom kenn ñoo ko def ñoom ñoo gaa yëpp benn lañ dafa nekk ne ñëlee ni ñu ko defee moo xaw a gën a civilisé rek waaye ñëlee they are all the same look ñun ñoo war a toog as Africans ñu xam ne des 54 nations yu ñu divide nekkul du ñu favor Africans yi dañu war a ñëw nekk benn Africans yi dañu war a dañu war a am jom ñu am benn seat si Security Council bi Africans yi dañu war a am common policy suñoo deal ak policy tey EU su gaa yi deal any African dëkk they come as EU it carries more clout it carries more power tey Gambia suy dem négocier ak China du ñu fale waaye imaginal the whole of Africa benn nit jiit leen dem négocier China da nga fan a China dina leen di wax kooku nonsense du ko wax nonsense soo di leen war a change waaye affaire yi exploitation moom Africa dañuy yàgg a exploit Africa ñëpp a ñu yàgg a exploit from the tubaabs to everybody naari sax dañu ne exploit so ñun ñoo war a eewu ñu fas jom ñu xam ne lii nekkul yoon ñu eewu Africa ñu bàyyi xoolal ni ñoo traité suñ gars yi Ukraine ana African leader bu jóg condamné loolu noonu ba pare taxaw si nañ jël benn American citizen rek laa war a moom la even lu bëri de nañ jël benn American citizen tricolore gis nga gis Amérique lu ñoo def loolu mooy réew bu bugg a sa nit yi so ñun foog ñu bugg a suñu nit yi foog ñu am good leaders yoo xam ne ñooy gis lii pour ñu mën a dem kanam if not we still remain the same ok Doudou jërëjëf Ansu ñaari mbir rek laay foog naa fi wax na ko waaye ma essayer ko ci beneen approach mooy exploitation bi lim wax ay agree ne du China rek difference bi mooy ñu bari boot démocratie capitaliste lañ yam su ñëwee jox la loan sax ñooy ici consultant ñooy ici contractor ñooy superviseur liñ la lebal dinañ ñëw lekk half bi yëpp soo paree di nga leen fay full one bi kañ la ñoo lekk exploitation léeg-léeg tiri quota bi yëpp dañ koo jël yow quota bi nga am yow soo paree da nga leen a fayaat full pour man ñoom tam ñu ñoo exploit Chinese yi ay communiste la ñoom they builders dañoo ñëw sampal la brique defaral la yow defaral la li ñu jël luñ bëgg a ñu yóbbu waaye kañ nga dégg ne brique bi America ñoo ko sampa o England ñoo ko sampa o ñoom ñu ngi fi di ñu organiser ay workshop yu dul dee pour mentally am na lu ñu bëgg a gomuloo kañ nga dégg ne China ñoo fi organise workshop I am giving you the different ñoom approach bu ñu jël is more civilized comme rafi lu ñoo wax ñoo jox la kayit ak pen ne la bindal di la woon lu bari so pour yow ñu ngi build sa capacity but in the long run daa ñu ngi laa empower no démocratie rek lañ laa esil sampal la ko fi système la but when you are starving fii lañ laa romba ñu dem and they have the means pour support la sa économie jafe-jafe ñu am ñu dimbale la but ñaata moo dee ñëw on grants and grants yu ñëw tam strings are attached it's not free so buñ blame China rek now on the other hand ma ne leadership failure la su ma loolu is not only Gambia but ECOWAS and AU dañ fail this continent and the sub-region so ECOWAS leadership meeting lan lañ dee discourse ñun lu ñoo waxtaanee fii ndax ñoom dañ ko dee teg ci table bi look at these problems and naka lañ ko solve problème du mun a ñàkk it will always happen but su amee naka lañ ko solve that is the challenge waaye suñ leen ECOWAS summit moo am they are looking into economic ndax dañoo extend seen stay or not dangaa dem ñëw lan ngeen discuss they tell you about economic is it every time nga dajaloo is only economic when we have 1001 problems in Africa AU summit ndax ñu ngee teg di xool lii affect yeneen dëkk yi how they work with them pour gis ne ñu taxaw ci ñu mun a saafaral mbir yi so mbir mi ñun Africa as a continent we are not united we are very divided and so amee leadership boo xam ne dafa focus too much in protecting dëkkam his economy resource and the people he is a dictator I am giving the example of Tanzania the late Dr. Magufuli lim def ci dëkkam within 6 years you know so jëlee the case of Rwanda parce que lu tax they will not subdue to these western powers so yow lu ñu wax you are not democratic you are a dictator this is the fear most of our leaders luñ am so instead of ñu protect our interest comme foreign policy ñoo wax nii leaders yi dinañ ko dégga duñ ci jël benn step and this is very very worrying parce que loolu moo ñoo dooleel moo ñoo mën a defar moo ñoo mën a woon fan lañ jëm ak lan lañ mën a def
and example ba always say su fekkee ne China dañ ñëw fii sign ay contrat ga yëpp ñu dugal suñ den bi di nappa xaalis buñ ñu jox anamu lan moo ñu tele jënd ay tulora ñun tam ñu dem nappa su gaa jaayee jën $10 ñun ñu def 5 su yàggee ñoom tam dinañ ko jaayee 5 lii lañ war a start di duga moo tax ma ne leadership failure la ñu ngi wax fii tourism ñun suñ leaders ñu amee tourism what are they doing ñu ngi wax about trade what are the ministers doing so soo ko waxee ñu foog ne da ngaa criticize or attack but this is the reality leadership bi they are failing the people and dama think ne ma foog ne it is high time ñu toog xoolaat suñ boppa stakeholders laa wax du rek government opposition bi am na a stake media bi am na a stake you know business partners yi am nañ a stake ñëpp ñu talk together like a national dialogue boo xam ne we look at the issue of the country and what is the way forward dina mën a help Gambia okay Dudu Lamin sa opinion about it and then ñu jéem a well man sama opinion on the issue of China ak suñ relationship ak gars yi I mean mbiri Africa soo ko xoolee daw na yaram I mean because soo xoolee ñun yàlla I mean baaxee nañu lu nekk am nañ lu nekk ndeysaan in terms of resources loolu ñun suñ ko jëlee ñu I mean jëfoo ko dinañ nekk si beneen level ci aduna bi waaye unfortunately waaye man li ma si gis all along mooy health because yàlla dafa defar doomi aadama ñun ñëpp a am so loo léegi des na si ñun in terms of kele dafa xees rek kele ñuul but I don't know the same xel bi la ñu jox and everything so ku la ëpp xel kooku dina la na so man loolu laa gis ci lii te lii dafa yaaga soo xoolee back in the day li la dee wax mooy the very first time tubaab yi ñëw fii it was dañ bëggoon na voyage rek dem seet aduna bi naka la fa demee buñ demee ñu ne seen nit ñi ne dem nañ ci benn continent ay nit ku ñuul ñoo fa nekk xam nga then guys they started coming waaye ñoom biñ xoolee Africa ñu ne dañ jàngut that's why the missionaries came and the issue of jànga ñun jànga nañ waaye ñoom seen jànga bi lañ nekkoon di wax at that time because communication problème mu doon am duñ dee mën a jokkoo ak gaay isi seen missionaries yi fii so tubaab yi foofu la ñun njëkkaa na when they came here and ñu ne ok dañ ñoo jàngal lan lañ ñoo jàngal because ñun already ñun we were doing our things ñun doon conduct suñ affairs ñun doon dem waaye ñoom dañ ñëw rek impose seen jànga suñ kaw foofu la naxaate bi dooree biñ defee loolu ñu laa wax ne sax gars yi buñ ñëwee in Portugal seen explorers yi buñ ñëwee gis African cans yi ni ku ñuul yi jànguñ ñoom seen jànga dañ yónnee seen missionnaire but before that they took some Gambians some Africans ñu yóbbu leen in Europe pour gars yi dem jànga suñ jàngee gars yi mën a dellusiwaat dañ la jàngal li I don't know how true this is in terms of our history teachers waaye buñ demee time boobu machine amutoon waaye tubaab yi dañ doon struggle dañ doon liggéey comme ñun tam nuñ doon liggéeyee fii man power sa doole bi ngay use yow nit ki waaye mbiri man power bi bu ñëwee nit ko ñuul bi jël loolu noonu commencé di ko enu liggéey bu man power bu ñëw nit ko ñuul bi di ko def tubaab yi gis loolu mu ne comme kii fekka tubaab yi ñoom dañ doon struggle am nañ ay tool yoo xam ne bëgg nañ ñëw béy waaye mënu ñëw béy so exploitation bi maa laa wax exploitation bi slavery bi yëpp noonu la ñëwee di jël africain si di leen dem defi jaam am na tubaab lim gis gars yi dem réalise ne ok ñii yëf yi man power sawar nañ si dinañ ko mën a def moo tax gars yi bu ñu ñëwee fii di ñu teg forcé di ñu forcé te tubaab yi sax dañ ñu doon nax because tubaab yi doon ñëw fii bariwu toon tubaab yi suñ fi ñëw dañ daan feebar suñ amee yenn feebar yi dañoo dee because xamuñ garab bi waaye duñ daan bari waaye dem nañ ba manipuler ñun suñ minds yi they were using Africans against Africans di nga gis ni ku ñuul yi ñoo dee garder suñ seen sule jaam yi sax suñ dajalee ni ku ñuul yi pour yóbbu leen ay ni ko ñoo leen dee guard ñooñu leen dee use as police yi as everything pour guard leen pour gars yi mun a yóbbu gars yi so exploitation bi started there but exploitation boobu noonu tubaab yi leen that time China amutoon léegi China I mean dëkk bu nekk like I said interest am bi la moo xool west ñu ngee xool seen interest bi wal ñoom ñu dee ñëwee is very civilized ñoom dañoo ñëw ñu mbubee démocratie ok waaw men dinañ la jox lii waaye suñ la koo jox yow da ngaa doxal démocratie sa réew waaye da ngaa gis ne lu bëri moo si dee mbuboo comme gars yi Doudou Dia nu mu ko waxee dañoo ñëw ici seen xaalis sax ñu ne ok xaalisaa ngi nii de lii mooy suñ conditions nga ne ok waaye xaalis boobu sax dañ la koo jox waaye duñ la ko jox
dañ la ko def nii yow nga foog ne gars yi ñun la koo jox fekk joxuñ la ko de dañu xëccaat seen sa loxo bi so yow still yow yaa ngee dem foofu mbéy ne ñoom ñooy isi seen own nit ñoom ñooy supervise xaalis boobu ñu fee leen ci xaalis boobu noonu mu nekk bor yow sa baat dafaa nekk bor yow nga commencé di fay loolu te bor boobu doo si musa génna so loolu moo ñu sonal as Africa ñun suñ mbir doy na daw na yaram li ñu war a mun a def as we have to go back to the drawing board and see and I think Africans are smart am nañ xel waaye tubaab yi dañu nekk di nax tubaab yi dañu nekk di nax because ñoom seen interest lañ gis understand lan mooy seen interest ak naka lañ koo amee waaye African bi am na xel waaye ndeysaan moom interest am bi xamu ko te xamul naka la moo def même maybe xam na ko sax waaye amul pexe bi pour jot si intéressant so that's the difference between us and China tamit the same system bi lañ nekk a use ñoom dañoo ñëw fii dañu am seen interest ok they will come ñii lan lañ soxla xaalis ok nañ lañ jox xaalis waaye sa resources yi jox ma ko man ma yóbbu ko so yow you are desperate because you don't even know how xamuloo naka ngay def ak seen resources bi gerte yow Ansu Jaak su ma ko joxee xamuloo lan nga waaye tubaab wala Chinese bi moom xam na gerte mun na koo defar to different 10 different or 20 different things mun na koo defar mu ñëw jaayaat la ko waaye yow gerte suñ la ko joxee léegi xanaa nga toj yéey wala nga baxal ko that's all you can do loolu mooy problème yi africain bi ndeysaan fu mu nekk nii time bi jeex na amuñ enough time but then doc because bëggoon naa pour ñu def that round but time bi dafa jeet na mun nga ñëw a little bit about because maa ngi gis now Turkey ñu ngi they're very helpful I mean gis nañ nuñ somehow transformé Sénégal ndax Gambia government bi from now on war nañoo start to think about having a very good partnership with Turkey. More the merrier. The more options nga am, the more bargaining point nga am. Su fekkee ne China rek la. China dañoo nekk ay weaker bargaining position. But su fekkee ne Turkey is coming to the field now because Turkey also want to Turkey is an emerging power. Turkey tam dafa am this dream about the Ottoman Empire. Turkey used to control the world at some point during the Ottoman Empire time Mustafa Kemal Atatürk. And Turkey, if you go to Turkey, ma demee Turkey ma laaj drive ma ne ko kan moo build modern Turkey mu ne ma Atatürk ma ne ko no modern Turkey ma gis Atatürk ma ne sa waa ji naka ki fa nekk léegi Erdogan because so Turkey has an ambition to also become a global power and that's what we need. You see, a multipolar world lañ soxla. We don't need a unipolar world boo xam ne benn emerging power wala bipolar ñaar. We need a multipolar loolu moo tax gars yi di BRICS mooy Brazil, Russia, India, China and South Africa because li xam that gives us more options to deal with a lot of countries loo xam ne emerging economies lañ and Turkey is a power to reckon because ñun Turkey amuñu history of exploitation. In fact Turkey ak ñun we share the same history of being underlings and being exploited at some point. So I think Turkey is a country but Gambia léegi war nañu amee foreign policy behind it. Let's look at Turkey and see how we can leverage from what Turkey can bring to the Gambia. fu ma daal xam naa ne time amul léegi war loo xam ne mu tam ma xalaat mu ne when it comes to China xaalis lañ di isi EU workshops lañ di def recent dafa fa nekk man because dama ko doon xalaat deeply. Then you invite EU election observation bi ñu invite for the recommendation. ma dem foofu ma toog xam nga di nga réaliser ne yàgguma fa. loolu dama toog ma xool ma ne ban African Union Committee moo dem UK wala America nga nekk politicians yi ka leen tooñ ñu wax leen seen election naka la moo demee si laa jóg ma ñibbi. so li nga gis ne loolu tamit ko man xalaat ma ne imagine su dee UK amoon election African Union miss China du ñu musa is election miss naka fi China election miss tamit possible wala ay Tokyo EU ñoo dee ñëw so I think it's high time we take ownership. Man I prefer Gambia I mean loolu should be done by the Gambian observation mission because ñu ñoo understand context bi. EU yes is good we like the xam nga seen gesture bi but I mean let them give it to us ñu ñoo war a take ownership because every kon loolu moo def tey benn African Union mission du dem ne dafa observe American elections su jeexee ñu ne Trump kaay toog Biden kaay leen toog fi ñu wax leen naka ngeen a dawale seen election so I think it's something that ñun Africa needs to really reinvent itself. History bi has a role to play soo laajee yaay kan moo invent Sierra Leone ñu ne la xam advice academos xam bon tour lañ laa jox Sierra Leoneans live there before kooku ñëw ñu ne kan moo invent America ñu ne kan moo invent America naka tuddaati sax
Christopher Colombo. Come on, in America, Red Indians were living in America before, but they teach us the history boo xam ne comme ni ko we had our education dañ ñoo reinvent ko distort ko wañu history boo xam ne amut and that's what we believe in dañu wax ne ki Portuguese yi ñoo invent some countries in Africa fekk Okay. Be next week, inshallah. And then thank you very much to Aissatou Badji. She has been very helpful. Moom ma doon jàppale pour ñu mën a am government officially ñu mën a ñëw join gis-gis bi. So it's very sad ne show bi mën nañ koo am mu gën a balance and then ñuy bañ a di wax fekk amuñu side of government bi war a ñoo join. Dañ dey always am that challenge of having kenn koo xam ne dafa jóge from the government mu ñoo join. Ba tax nag I don't know how best la Barrow government bi dañu jàppale because nit ñaa ngi complain ne Barrow duy wax and then government bi dañuy wax suñ demee dañoo wax ñu record kon ba next week inshallah ñu indi la meneen gis-gis thank you very much thanks jërëjëf asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Gabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence bigger the Barrow def la consult or legi yow ya de yobu ay nit ci Barrow pour mu appoint le lolu moy la ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngadi ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tanka foko APRC fananda do tiñaro tole alle mu stade le sodo ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambia no kotenge si la parti ni la kotenge no yalo say you are putting me in a funny position. Come the ni fa de ko bita jahani ni kala te ko kala